For me, it looks like that I am a cartoon lover. So bifurcation boils down into three Caspers: the proximal MB, the distal MB, and the SB, the side branch. And the third one among them is the naughtiest one, and to handle. How can we classify the bifurcation? That is also has been told several times, so many classification. Your head will spin like uh, like this one, and and among them, I think if we tell about the nickname, like my Mishu, that is the sweeter to hear even. So like the same way, the Medina is also a very sweetest classification to understand bifurcation at a glance. Back in 2005, it has been evolved. Here you can see the bifurcation lesions of among them, the the true, and other three is four is not non-true bifurcation. The true one is really hard to treat: 110, 011, and 101. But it has been shortened down up to two by to make it a complex true bifurcation, where by the definition criteria, you will have the 111 or 011 with the reference vessel diameter, like means of the SB, the side branch should be more than 2.5, along with the major and minor criteria, and along with the lesion length, the angles, and also the plaque compositions in the side branch. And also, the EVC 15 pronounces the same determinants of complexity in the terms of clinical, angiographic, and procedural characteristics. Not only the angiographic, but also the clinical and procedural. We have to remember these things to tell a bifurcation really complex and to handle properly. And that's why the third Casper and its relevance, this is the pivot. And here, the and bifurcation means actually the handling this third Casper, the SB, and we have to find out its relevance where it is really, really important. Of course, controversies are there yet. Diameter of the significant side branch, it is variable. Like in Cubis 1, it was more than 2, and Cubis 2 more than 2.3, Nordic 2, definition 2, it has become more than 2.5. And lesion length also is from the SB ostium, like in 14th TVC, it was more than 5. Now in definition 2, it has become turned into more than 10 millimeter. But which is uniform is that the side branch, if we do a CT angiogram and you can just measure the length, more than 73 millimeter usually supplies more than 10% of the myocardium. And that one is the flagship writing. And when it happens, in that case, that side branch we'll have to handle. And in case of non-left main, the diagonal one and the OM branches actually supplies in most of the cases is more than 10% myocardium. So for bifurcation PCI, along with these controversies, whatever the most important side branch, keeping in our mind to choose a technique, whether to intervene or to leave it alone, the side branch, I think even with along with all these numbers, most importantly, the physician's discretion in the long run is very much important. Like these three non-left main SBs, which one we'll have to treat or we'll have to treat both. This is a dilemma, and there's a big question where everybody should be very much meticulous. Now, in bifurcation PCI, before going to the details, some techniques of bifurcation, of the techniques of the bifurcation, we have to remember some physics and some mathematical issues, which is really, really important in bifurcation. And this is like one is the three formulas or laws, the Finners, Murray's, and Uokasoff's, and along with this, other laws has been established also. But the simplest one is the Finners formula, which is why it's important to understand or keep in our mind. And that is also very important, which I really always try to remember, because it
by this rule or by this formula, we can predict the diameter discrepancies in the three segments of bifurcation, which is very much important to have a very good success in the bifurcation, because these diameter discrepancies we can predict, and by this prediction we can also can choose the balloon sizing in pot, balloon sizing in the kissing balloon inflations, and the prediction of the sizing of the stands also. Like if you have a larger side branch, and you obviously you can predict that distal main branch will be also a little bit smaller than the main branch. So the discrepancies are more in that case. And the next one, which I love really to feel and to understand, is the shear stress. This is not visible, but it is the inherent sound of music of bifurcation. The greater we can retain the original anatomic architecture, the lesser the ESS will be jeopardized. And that's why we can tell that in the lateral walls, which everybody knows now, has got the low ESS and this is more atherogenic, and at the level of the carina, the high ESS is there, it is anti-atherogenic. And another one is the great Kapoor-like thing, the carina, and the POC means the polygon of confluence. That's that this area should be very much physiological as much as you can when you will intervene a bifurcation. So here, no stone to be unturned, no paste to be uncovered to prevent the stent thrombosis and the ISR. And obviously, we will always try to maintain the physiological carina while we make a neocarina. And what about this plaque and carina shift? This is also a very controversial issue, and some Korean papers are preferring much more or thinking about the plaque shift and the carina shift, which one will be the priority. That is still a question there. But after stanting, we can see that more carina shifting if the angle is very narrow. It is because the angle is in the mathematically you can tell the cause of that angle. And so some studies suggest about 80% of the anatomical SB compromise is there, but subsequent FFR does not signify the anatomic narrowing that much. And Cubis 2 reveals that plaque shifting is the major contributor of the functional SB compromise. Like here you can see the carina that much shifted that almost you can see the significant SBD stenosis, and geographically we can predict that one. But when you do the IVUS, and you can see that the plaque shift is more there. So ultimately what is there, both the anatomical and as well as the functional, the functional shift to prevent the compromise should be handled well. And another one is the angles. The angle A is the proximal angle and B is the distal angle. And these angles should be very much well understood and well judged before going for a PCI. And that is the cutoff value, which is the 70-degree angle, less than 70, then SB wiring is easier, and carina shift is more likely, and SB ostial coverage is very difficult. But if it is more than 70, in that case, wiring will be very much difficult. So whatever it is, better always, we have to also again remember that these angiographic angles, we have to judge it before choosing a technique after wiring, so that at that time, the real angle in procedural perspective will be much more accurate. So, understanding finets and other laws, sensing the shear stress, judging the angle, giving utmost honor to SB and not to lose the beauty of the carina, we need to pick up an appropriate technique for the appropriate bifurcation lesion. It's not like picking one technique like love me not. In a nutshell, I know that two strategies are there, essentially the provisional or the inverted one, inverted provisional one, and the systematic two-stand strategy. We see also in the definition 2 that around 22% of the provisional required two-stand strategy has been converted to two-stand strategy. And
but even then, the provisional single stand strategy is currently recommended default strategy for approach and the best strategy for approaching a bifurcation PCI until unless it is warranted for a two-stand strategy. There's no doubt about it. And the most important thing is that whenever we are doing this sort of bifurcations, sometimes we become so much just very much inclined with the side branch, what is happening there. But we should always remember that MB should take the priority over preeminence of the angiographic result in the SB. That one is the priority. And that's why we tell that please optimize the MB stand as much as possible. And like a madman, it's better to remember the EBC MAT's recent most classification, not the before the back to one, but the recent most one is, I think, more comprehensive. And that is, you know, that here the D portion is not that much indicated nowadays, and S means we are going for the crush, and A means we are going to tap and Cullote. And another one is mostly important to remember, that in this case of these sort of techniques in bailout or upfront two-stand techniques, it has been now concentrated into tap, Cullote, and decay crush family. And we have to remember also the inverted one, because sometimes we go for the inverted techniques and we have to pronounce it as inverted one. In case of inverted T or inverted tap, inverted Cullote, and inverted crush or decay crush, somebody says reverse crush. And these are also for especially for bailout situations, when we provisional turns into a two-stand strategy, or sometimes we can go for upfront inverted techniques also. And now, before showcasing the tech details, some behind the scene modifiable and modified smaller details to be well remembered and pronounced, which I really feel for even myself to remember all the things, that those smaller details which make the bifurcation PCI accurate. And if we see that PCI means the simple three things: wearing, ballooning, and scaffolding or standing. And for bifurcation also, these are the three mainstay for a successful PCI. But enormous modifications are happening in these three steps. And these are starting from wearing. If you sell, it's like the base of the head cooling mechanism. Here, in case of bifurcation, how many wears and what type of wears we need to take. Like if you see here, upfront SB wear is recommended in true bifurcations, or if difficult rewiring is anticipated, only MB wear may be used when the SB angle is favorable and no severe SB disease or side branch disease is present. Only MB wear is not at all recommended if the SB takeoff is very, very difficult. In that case, it's better to go for the two wears. So we need at least two wears in even tailored approach. But at the same time, additional third wear may be necessary for rewiring if it's very difficult and difficult or complex situation, and where MB wear should be preserved also along with the jailed SB wear. Any workhorse is okay, but sometimes in difficult rewiring and polymer coated hydrophilic wear, which has is controversy, but I have put from the consensus report also that it is also mostly used in some challenging cases and it can safely be jailed. So the most important, the next thing is that always please wear the most angulated branch first. And crossing the hurdle of the wearing, mainly the SB, we have simpler techniques like pullback techniques, and also we'll take the filtered pilot or Sion blue series of wears, and some difficult wearing techniques sometimes we have to apply in some nightmare cases like this one, where I have to take the microcatheter supported wearing. And in case of complex side branch wearing, the reverse wearing is a technique which is very, very
rewarding sometimes, and really in once in a blue moon cases where you are really stuck, then you have to go for the reverse wearing technique where the angle is, the distal angle is very, very obtuse. And next comes the jailed wear. This is very, very important. And jailing wear technique consists of leaving a wear in the SB while implanting a stent in the MB. And it's like a gelled spoon, and gelled wire may serve as a marker for rewearing of the SB, and at the same time a small balloon may be advanced over the gelled wire between the stent and the vessel wall to facilitate the acute SB reopening. And the most importantly, which I love, is that it serves as an anchor for deep intubation of the guide catheter and increased support. So gelled wire always we have to remember. But sometimes, of course, in jailed wire we have, though it is not that much apparent all the time, but complication of fractured or trapped wire is rare but possible. And there somebody says the minimizing the length of the trapped wire, and somebody says the lowering the post dilatation pressure can help. But whatever these things, that let the jail wire to be jailed and the jailed wire to be remained until the pot is done. And the rewiring, that is, that in some sort of in even in provisional or upfront two stent strategies, there rewiring is one of the most important part of the bifurcation. And in complex cases, rewiring needs expertise and modified maneuvers also. In provisional stentings, SB rewiring not all the time necessary, but sometimes it's necessary when we see that dissections or flow impairment is there. In two-stent strategy, especially for decay crash, also we have to rewire properly, and properly means from the proximal or the mid strut, and all other techniques we have to wear the rewiring, do the rewiring through the distal stent strut. This is one of the rule which we'll have to remember and try to maintain and try to just implement it properly to make a bifurcation PCI beautiful. Not all the time rewiring is necessary. Jailed wire with pot and removing the side branch wire and finishing the procedure is sometimes possible and make your life easy. And what is about the ways of rewiring? This is the classic side branch M and main branch rewiring techniques is integrate and pullback wiring, or what we can tell also wire exchange, which I really try to follow all the time, shaping the both wire in that way so that I can rewire the MB wire to the SB wire. So following MB stenting, the SB is rewired with the MB wire, the wire exchange that is called wire exchange. Before removing the jailed wire, never and ever, I don't like to remove the jailed wire before rewiring. The jailed SB wire will then be retracted from the SB and obviously outside the MB stand and advanced into the distal MB wire exchange to be done. Better to be with a loop, and then you have no worry that it is crossing through the strut of the main branch. Other than that, there is reverse wiring or other spatial techniques, microcatheter assisted rewiring. These are also possible there. Another issue is the wire wrap. This is really a big headache. Sometimes it becomes so much a headache that you will have to start everything from the beginning. That's really cumbersome. Most difficult lesions should be wired first to prevent the wire wrap, in order to avoid the wire up, because wire up means you can understand that the balloon is not crossing when you are trying to go for a keys or go for the SB stenting, or the stent is not crossing, it is stuck somewhere. So it means the wire up is one of the thing that which is doing this trouble. So excessive rotation of the second wire is better to avoid, and always keep the wire separate during PCI. Then comes to the ballooning after finishing the wiring, tons of modifiable ballooning techniques, really. And it's really awesome.
pre-dilatation of the MB and especially the SB needed or not, there is a controversial issue yet, but that is common for any PCI. But spatial balloon techniques for bifurcation like POT or proximal optimization techniques, kissing balloon inflation or KBI, and PSP like pot kiss pot or pot side pot, and dot and the gel balloon techniques. These are the spatial things which has been introduced in the bifurcation PCI and made it very special. Coming to the pre-dilatation, if I tell that pre-dilatation of the both main and side branch is very much necessary if both are diseased, that is like the normal PCI also, that vessel bed preparation is very important. But no routine SB pre-dilatation is required in provisional strategy, and no MB pre-dilatation is even necessary like other PCI if the subplaque is expected. And while performing the SB pre-dilatation, it is not recommended to use the same balloon which I am using or we are using for main branch pre-dilatation. And we have to just see that what is the diameter of the side branch. And this is the randomized trials. They are also doing that on whether SB pre-dilatation is necessary or not. And they have outcome that sometimes long-term outcome is that sometimes it is better and sometimes not. Then comes to the proximal optimization technique. It's a video, it's a slow video. So I'm the same time I'm telling that why pot is important, because pot is such a thing that it's like the bifurcation PCI pot like made for each other. And it reduces pot the strat malposition, especially in the main vessel proximal to the bifurcation, and also it also facilitates the rewiring into the side branch, which is also very important, and also of the proximal vessels, which we can see here. And then comes how we'll do the pot. That is also, this should be very, very meticulous to do a pot well. Otherwise, everything will go wrong. This should be done before SB rewiring. That means jailed with a jailed wire. Use the short ends balloons larger than the MB stand diameter. A little bit 0.5 to 1 means because we are taking that MB stand according to the distal reference diameter. So the actual diameter of the proximal MB is actually usually bigger. So 0.5 to 1 millimeter larger M balloon should be taken. And the balloon size according to the diameter of the proximal MB should be 1:1. And here the balloon should be kept distal shoulder of the balloon just proximal to the carina, and proximal marker of the balloon inside the proximal stantage, which has been showcased here. And here pot efficacy is dependent upon correct placement of the balloon, means just proximal to the carina. Again, I'm trying to remind these things up to the proximal MB stand proximal edge. And also at the same time, pod doesn't mean only you will have to do the pod up to the carina and up to that how much the balloon has gone. We have to do the pod up to the proximal edge of the main branch stand. And another issue is the what we can say is that the kissing balloon inflation is also very much important. It should be very much correctly done. And here, this KBI is why it is important. You can see this picture here that the higher shear stress and lower shear stress has been maintained like the physiological one after KBI. Of course, there are some controversies before that, like Kobis 1, Cross, and SMART strategies has shown that FKB or final kissing balloon with associated with a higher MACE rate, because probably at that time it was not done in the very particular way. And Kobis 2, in contrast, showed a very significant reduction in target vessel revascularization. And how you will do the KBI? The KBI to be done after rewiring the side branch through the distal strut until unless it is a decay crush techniques, where through the proximal strut.
Balloon size according to the reference diameter of the side branch and the distal main branch, not the proximal main branch. And short and non-compliant balloons is preferable. Side branch first, and how you'll do the KBI. Here is the modified KBI technique has been evolved, where we usually tell not the simultaneous inflation, but the simultaneous deflation. And the inflation should be like the side branch first, and it should go up to 12 atmosphere, and then it will come down to 4 atmosphere, and by that time the main branch balloon will be inflated up to 12 atmosphere. So 12 is the magic number here, so-called magic number. And minimal overlapping of the two balloons is better, because it will cause less distortion in the proximal MB, and longer inflation, at least 20 to 30 seconds. And what I have told, the simultaneous deflation, and you can see that the bottleneck effect is just totally erased after proper KBI. Now the comes the pot spot versus pot site pot. In 14th EBC, they have got just, it was a little bit pot site pot, didn't get that much favor, but in 15 EBC, because of its simplicity, it has got some popularity there. What is the benefit? Because it is simple, and you don't need to go with a two balloon to do a simultaneous inflation there. So the pod, and then the side branch dilatation, and then again a pot. So that one is simple. By even by a 5 French catheter, you can finish that one. So pot side pot is nowadays an alternative to KBI in some cases. What about the jail balloon? That is also very important, because around 8% of the bifurcation lesions has got SB side branch occlusions, and there we can prevent it by jail balloon. And Saito in Japan is very much enthusiastic about the jail balloon, and he has also just advocated the modified jail balloon, like the conventional jail balloon. And whatever the technique is there, that if it is a conventional, if we take, the balloon should be in up to the proximal edge of the stand, and in case of modified gel balloon, the balloon will be just adjacent to the carina. And then an inflated balloon, and then we will pull back the balloons, and it causes what? It will cause the side branch to be patent, and side branch occlusions can be prevented. Even the CIT resolve study has shown that even in a smaller side branch, this technique can help you not to see a side branch occlusion. Now comes the stand. The stand factor is when you have to think twice, otherwise you will have these sort of situations. So some important issues here, that most importantly, choosing the diameter of the stand is very important, because sometimes in some cases, the distal MB or distal main branch is sometimes dried up, and sometimes it is very much unpredictable to which diameter of the stand will take across, that from proximal MB to distal MB. So here, that is the thumb rule, is that distal reference diameter of the main branch is the mainstay. Most importantly, the choosing the length of the main branch stand also, that is also very important. We have to think again and again before just selecting or choosing a stand. Always preferable to be 8 to 10 millimeter in the proximal MB for pot at least. And somebody has got this sort of discussions there, that whether the dev has got a role there, still there is no benefit, and dedicated stands, still it is not in the list, and I'm dedicating it actually to the future. And always this is an older one, but newer stands also are evolving now, but this all should be always kept in our Cathlab to find out that that which stand is much more expansible, and without any conflict of interest. According to me, what I feel, that newer generation days are compatible to sustain over expansions. Thinner strut is better, of course, to understand cloud, the under cloud, the metals in the carina, and the bare metal stands.
should be avoided for two-stent strategy. Closed sled platform in the desk is not recommended, especially if the SB is large. And other some burning questions are there, like in left main, it is a spatial subset, and also for the non-true bifurcations. What we'll do for the non-true, especially for the 001 or 010, these are really a burden for us to treat sometimes, and also the vascular access. So I'm not going to talk about the left main that much, because already that last week it has been told. Always we have to do whatever the thing is, whatever the issue is there in the left main, we have to do it meticulously and always image guided there. But the unresolved issues are there for the non-true left main bifurcations, and also in some cases the non-left main non-true bifurcations. So here, if it is a left main bifurcation and a non-true bifurcation also, like this one, here you can see that it is a just geographically it is 0 1 0. So you say, but it's not a simple one. Sometimes, especially for left main, imaging technology is very important, because expansion of the disease may be in the left main. So after doing that one, and also again only the ostial segment of the distal MB stenting is we need some favorable angles, and of course also the perfect visualizations and different sorts of views you have to take to do a meticulous ostial stenting. So if it's not that much favorable, and IVAS is telling or OCT is telling that disease has been extended up to the left main, in that case crossover stenting is necessary, or sometimes the inverted or the provisional stenting is preferable there. And again, we have to remember, especially for the left main and even some larger non-left main branches, we have to think of the floating stars across the ostium may support the development of a fenestrated uh, pattern of restenosis. So the application of POT and the KBI is very much important for the left main, even when it is a non-true bifurcation, and even in the non-left main 001 bifurcation, that issue is really a big question. Issue is still unresolved. Stand to a favorable angled side branch. Is if it is the angle is favorable, only the ostial side branch stenting. If it is not, then going for inverted MBSB stenting followed by POT or KBI, that is also possible. But again, it is according to the intervention is discretion, and also the clinical issues are there. And then of the vascular access, as a radialist, obviously I prefer the transradial approach, and by transradial approach nowadays everything is possible except the older versions of the bifurcation techniques like crash or SCART or the V stantings. In Japan nowadays, they are using 5 French catheter because they have smaller profiles, balloons and other wires, also 0.0, 0.10 wire also they have there. But again, also they have shitless catheters widely used. So so transradial approach is not a problem in near future also for any sorts of bifurcation or for any sorts of techniques. What I feel as far after long 10 years of my transradial approach, some practical problems sometimes happens, like subclavian tortuosity, if it's there, or calcification is there in the hole in the aortic part. The softest guide catheter lumen may lose some circularity at some points, and it becomes a little bit wedge shaped, which makes delivery of the two balloons or the balloon and the stand very difficult. We have to push a lot, and which sometimes we become afraid that the stand will be dislodged or not. And sometimes the solution I can get, like take a hardish guide catheter, sometimes it's like a Cordish like catheter, a bit harder than the Asahi. And always I usually take the stand first and then the balloon second, so that the pushing effect is not more with the stand rather than with the balloon. Now, the cases which I have shown before and the text which are telling that the provisional and the inverted provisional tickling, I'm going faster here, because here just what I want to remember, because every time we read it and every time we can forget it if we want to tell. But whenever we're practically doing it, then what is the
critical point here. In case of provisional, it may end up with a gelled wire and a pot. But if it ends up with some sort of side branch intervention, then it may end up with a one rewiring, two pot, and two keys, which we are seeing here in the diagram. This also, like one is a Medina 110, and here obviously is I have taken because the side branch ostium and is not that much diseased, so we have put the wire and gelled wire and then followed by pot, and then the case has been finished with a very good angiographic result so far. But if it is like there is a huge large side branch along with the CTO LED, and we have just have a very strong fight to where the main branch itself. So main branch optimization was my priority first, and the side branch is big, but the ostium was not that much involved. IVAS was also telling the side branch is not that much involved. And then we have gone for the MB stenting. And after that, the dot, which I'm telling the distal optimization, means the stent should be optimized in the main branch as much as you can. And then I have taken, I've seen some carina shift in the side branch. So I have done the FFR. FFR is negative. And then the final IVS also telling that SB is just well shaped and no problems there in this. The final angiogram is there. But if you say it's like what I've told, that if it's a Medina 010 left main subset, we have to go for the imaging, and imaging has showed, IVAS has showed that the extension of the disease in the left main is there. So we have to go for the gelled wire, and then we have to go for the stenting in the, including the left main across, and then for spot, and then rewiring again. We have to go because it's left main subset, and so the kissing balloon inflation is better to do there. And then the IVAS is showing, yes, yeah, the side branch is well uniformly shaped, and opposed stance in the left main is also well opposed. Then we have done the second part again, and the final picture is good. And if it comes to this technique of tap, and here you know that one rewiring, two pot, and one kiss. One rewiring, two pot, and one kiss. You can see it in the video also. And the case is like this. This is a 010, but it has turned into a so much calcified. Initially, it looks like 010, but it has turned into a 111 because we needed a rotablation because the stent was not going there. So after rotablation, and the plaque has been shifted, and also the side branch has been affected. So after main branch stenting, we have seen the severe and significant plaque shifting along with the carina shifting in the side branch. So we have to go for the two-stent strategy. And here I usually do in TAP. Pre-TAP KBI is one of the options which can make the whole procedure much beautiful. And that's why the pre-TAP KBI was done here, and SB stenting was done, and then final KBI was done along with the pot. We couldn't do that one because there was not enough space for a pot. But actually the result was not that much better. So sometimes not all the steps you can do, but as much as you can. If it is like this is a upfront two-stent strategy, and here it is a venous graft and with a severely diseased both branches, where we have just thought of the PDA as the main branch. And difficult, very difficult is the rewiring, which I have told I have to take the microcatheter support and different types of wires you have taken. And ultimately, the Filter X2 wire has gone there with a knuckling. And after that we have done the MB standing after vessel preparations, then the first part we have done, then the rewiring again, and then we have done the stenting of the side branch and the KBI and the second part, and then the final picture is good. If it comes to these sort of lesions where it is a 0 or half 1-1, we can tell, which is not orthodox to tell, but
some disease in the first part also, and the proximal MB and the side branch across stenting here done. Here is the inverted tap, and after that the pre-tap KBI was done. Then the KBI, the pod, and other techniques here there. If you go for the Cullote techniques here, you know that you need 2 rewiring, 2 pod, and 1 case. And this was the Medina 111. And here the Cullote techniques, I'm not going to go for the details that much because it will be told by Dr. Habib, but I was guided, and that one has made me much more comfortable to feel that everything has been done beautifully. Even the post IVAS was beautiful. And it's for decay crash, which has been told there. The video is there. Here you can see the 2 rewiring. You need 2 pod and 2 keys, 2 rewiring, and that's why decay crash a bit difficult and need expertise. And this is one that the upfront we have thought of the decay crash because with the 2-stand strategy, and that one is I have done because the side branch was so much fibrotic and complicated. Even in the IVAS, it was showing that it will be occluded if I don't go for the side branch after wiring. So we have gone for the decay crash here because of the angle is not favorable for other techniques there. So here the rewiring twice, and then 2 pot, and then 2 keys, and then final IVAS is also reasonably good, and the final picture is also beautiful here. The last one is the newer one, the nano crush. Here, the both MB, this nano crush technique is already has been Dr. Shivanan and also some Canadian people also doing. They have got a little bit difference because the Canadian people are doing the double keys and the double crush sometimes, but it is simpler than the decay crush because it needs 1 rewiring only, so need less expertise than the decay crush, but 2 pot and 2 keys is there. And this is 1 nano crash, the IVAS guided nano crash is there, SB stand positioning is there, and then we have done all the steps meticulously to make it perfect. And obviously it has been ultimately, even after IVAS, what we have seen, that second port, second KBI, everything we have done, and you see the final picture is reasonably very beautiful. Last but not the least, the imaging techniques, which we obviously the OCT or IVAS, which we have, we should have these things in this sort of bifurcation PCI, even pre-stenting and during procedures and after stenting also. And also nowadays, I can tell that I'm using more IVAS because for me, for all practical purposes, it helps like in measuring the distal reference diameter, which is really giving me more happiness, and because I can choose an appropriate diameter. As lesion severity can be easily assessed there, proximal and distal edge dissection, that one is also really sometimes very burdensome because sometimes whether it is really we have to put another stand there that is there, so IVAS can tell you that what actually you need to do, and to judge the position and optimization of the MB stand spatially, and especially in the left main subset. And FFR only for the side branches, you can go for this one. So that's all about I think it's become a pretty long lecture. So that's all I have. So in this eve of this 31st December is like that in the midst of darkness and light, in the realm of fear and smile, in the dilemma of to be or not to be, we can hug each other in near future, in near year, like this one, where these 2 birds are trying to come very closer, but maybe because of COVID fear, they are not coming closer, but hopefully they will come closer in near future. Thank you very much for your patience. Thank you, Professor Dr. Saidur Rahman Khan. I think IPDI archive are really enrich your lecture because it is for the so much you laboratory have done today to compile these all the topics in the side wire, balloon, and also port, dot. I think everything. I think fellow should be learn this
lecture repeatedly and practice in the Cathlab. Thank you, Dr. Saidur Rahman Khan. Wadud sir, please, Professor Wadud, you hear me, sir? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Abdul Rahman has done, his job was an overview of all the probable techniques. What he did, actually, he talked about the principles, how we should access, which side branch to access, where to put our emphasis, what to do the port, how to take care of the port, and when we are want to doing the kissing, how to rewire the side branch and everything like that, with good examples. But the most important thing is, however, whatever we see here, unless we can practice it, it's not going to help us. And all the bifurcation stenters, I would say, whoever is doing that, and all the left main bifurcation stent people, they have to be a bit of courageous as well. You are going to have problems. You are going to be in trouble, but you should have the courage to overcome those problems. And for that reason, if you have good understanding of what is actually bifurcation, how should I approach, you should have a roadmap beforehand. That would be very helpful. These lectures, these presentations are all meant to prepare us for that, so that we can prepare ourselves before doing a bifurcation stenting. We can make ourselves a roadmap. How am I going to do it? Make a plan A and plan B. If this something goes wrong, then go ahead, do it, and we'll come out victorious. Saidur, thank you. Thank you very Uh, much. I'm requesting Professor Supriya Raman, madam. Professor Supriya Raman, please comment on this topic. Well, it doesn't need any comment. It's an excellent presentation, and step by step, very simplest way. Also, it's in some pictures as well at the same time, which is much easier to understand for the fellows. We keep on talking about the different two-step strategies, different procedure, but he has shown it very nicely, and it is easy for the fellows to understand what is each technique means. And that way he has made it so simple, and I think that way it should be, because just talking about one kiss, two kiss, three kiss, whatever, or dilatation, two airs, two balloons, all these, but he has shown it so nicely, and it is really needed for the fellows. And as Professor Wadud has mentioned, I have already told before as well, because these are the techniques, anybody can do it, but you have to really learn it step by step. What we are all doing today, or what you are all doing today, that can be done by the fellows tomorrow. But you must, as I said, you must see the cases when they are done, and then you do the cases under supervision, and then you can fly, no problem, you can do it. But at any cost, you shouldn't make patients' life miserable because you have got some ego and you are going to do it in your own way. There is nothing like that at all in this cardiac treatment. So I think he has made it very nice and clear, and we should, the fellows should try again and again to see that today's lecture, if you are doing it. But my suggestion is always watch you are from inside the cath lab, and then you do it under their supervision, and then also you can do it yourself alone. And Professor Saidur, really thank you for a good, Thank you, madam. nice year-ending lecture. Thank you, madam. So Thank you. Thank you, madam. we hope to hear again from you next year. Thank you. Thank you very much. We are happy, Professor Abdul Rahman sir, who love bifurcation lesion PCI. Professor Abdul Rahman sir, please. Yes, no, Yeah. thank you very much. Now, this is I think so, year ending, this is a great talk and great discussion. And Professor Supriya Rahman already, my teacher, already told that everything has to be learned from basic to advanced, then fellows can fly. I think so. The way you are moving forward is really excellent. You are organizing the
lectures, seminars, symposia. I must appreciate that. And the speakers are really good. And Saidur Rahman giving them more and more time, and Habibur Rahman is also giving them more time in all the webinar. And Madam also participating most of the webinar that I have seen it. So we must appreciate that is the Madam is our encouragement. That is at this age he's involving all the several scientific symposia. And thank you everybody. Sir, I have a question, sir. Your workers wire in case Cathlab in bifurcation PCI, usually we choose which wire you use for the main branch or side branch in case of PCI. Yeah, for the tips for the fellows, tips and tricks of the fellows. Okay, most of the time the workers wire I use it, Terimo wire. That is Terimo wire. I like it. That is run through wire. Run through is very good wire, and also you can use the BMW or sometimes Sheon Blue is also good if you need good support. These are the wire I using it. BMW, run through, and also Sheon W. That's available in our country most of the time. And most of the time, all the lesion can be crossed, recrossed by the lesions. But sometimes if not, then you can go to the other slippery wire. So you use the 3 wire or 2 wire? Use the 3 wire or 2 wire in case of bifurcation lesson. In case of your jailed wire or another wire, use the another wire for the fellows. Okay, so most of the time it depends upon the situation. So keeping the wire, jailed wire in situ, I use the something third wire. That's a good way. But you can take the pull back of the main wire. That's a different strategy. But 3 wire is also good wire. Or keeping the jail wire, there is so many advantages of keeping the jail wire because you know where is the track, how is faster is going on. That's very excellent. And also this the jail wire sometimes can give you the some kind of the anchoring force to sometimes to put the another balloon maybe it's somewhat difficult because we are using the reused balloon most of the time. So if the jail balloon is there, that will give the good support for traveling the old balloon or sometimes if there are difficulties. So I use most of the time as a 3 wire, but sometimes you can use the 2 wires. I would join the main branch wire and going to the side branch, then pull back the jail wire and go to use that. That's you can do that. But I love to use the third wire, 3 wire. Thank you, sir. Dr. Khaled Mohsin, sir. Dr. Khaled Mohsin, sir. Okay, thank you, Saidur, for a very personalized presentation. Actually, it is different from the previous lectures. Actually, it's a personal touch. Actually, there's words of wisdom, words of experience. Actually, bifurcation is like a crossroads. Actually, where the most of the traffic accidents occur at crossroads, and the bifurcation is also a very unpredictable entity. Actually, and the Saidur Rahman has tried his best to make it as full as possible. Actually, just for our fellows, a few words I would like to emphasize that as we are using the Oxford wares, it's better to use a new ware in the side branch. Number 1. Number 2 is don't put the radio opaque junction under the stent. Try to push it as far as possible, and if it is stuck, it is better to use a microcatheter or a balloon to lose the side branch wear than to pull it vehemently. It will suck the guide catheter or the wear is likely to break. And I have a question to Saidur, that in a difficult angulation wearing, you have advocated polymer jacketed wear, but when the polymer jacketed wear is jailed under a stent, does the coating has any chance to be dislodged while pulling the wear? Number 1. And if we need to wear it by a polymer jacketed, is it imperative to exchange it with a workhorse wear beforehand? And what about your experience about using a dual lumen microcatheter while you are wearing a difficultly angulated side branch? The thing is that which I have, just because I know that these sort of questions are there, because sometimes when you are going for a rewiring, especially, the first thing is that I do a little bit different while doing doing the
two wires, just taking the two wires in the two branches. I usually, if you have a Oxford wire, I usually put it in the side branch rather than the main branch. It's my personal experiences like this because I love doing the pullback technique. That means the MB wire I will take into the side branch. So the MB wire should be very much beautifully shaped and rather than the Oxford one. So the new one will be in the MB and the side branch wire is going to be in the main branch in the long run. So the main branch wire is easier, but the side branch rewiring is crossed. So that's why I usually take the reversing. This is one. The second thing is that about the whatever the telling that, because lots of questions as had been asked before also by lots of people to the legendary interventionist also, but everywhere I have quoted something in my slides, if you can see that one, that there it has been quoted from the EBC paper, and it has been told that even the polymer coated hydrophilic wire is safe and rather it's not a problem for the child wiring. So it is not my coating. And I didn't suffer any problem while doing it, because sometimes you are desperate enough to wear a SB, and whatever the wire you have in your docket, like the hydrophilic wires, especially like in my case in the graft in the the severely diseased branch, there I have taken the hydrophilic wire because I have to wear first, and the which wire is helpful there. I don't care that which wire is there. And they're telling that even the jailed wire in the hydrophilic wire, if it is jailed, even if you are pulling it out, it's not going to be a problem, because it's their experience, and my experience is also not different from there. And the dual lumen catheter, which I'm not comfortable to use, or I never used in that way. So I can't tell that one. Thank you. For the fellows, they should not use the hydrophilic word in the Saidur Rahman. For the beginners, they should use the. It's not the question of that meticulously. You will take a hydrophilic wire, because like you have your workhorse wire, but you just thought that, okay, I will take a hydrophilic wire. Not like that. Yes, hydrophilic wires you are taking only when you needed it desperately for a wiring. Yes. Not before that. Yes. So that one is the thing, but it doesn't mean that if you are unable to wear, but you are thinking it's a bifurcation, I have to jail, so I can't take the hydrophilic wire. That's not correct according to the newest papers. That's not correct. So if it's very hard, then you have to go with the hydrophilic wire, because hydrophilic wire in some angulated and in some sort of severely calcified or severely diseased SB, you need a hydrophilic wire to wear. So you have to wear first by anywhere. So at that time, in desperate situation, you have to take that hydrophilic wire. Otherwise, two workhorse wire, if you can wear well, then it's okay. That's the best thing, because these workhorse wires more than anything by yourself. Professor Amal Kumar Chowdhury. Professor Amal Kumar, sir. Professor Amal Kumar Chowdhury. Thank you. Thank you, IPDI. Thank you, Mohsin and Wadud, for nice arrangement of bifurcation lesson. I think 3 points. Number one, gel balloon or modified gel balloon is not fully scientific. It is used in this subcontinent only, not in Europe and America. Number three, to protect the sidebars, it is the medium or small size. We may ignore, but it is large size. It should be take a decision to do stealth strategy or proper protection of the sidebars, recrossing, and open the start and final kissing balloon inflation. It is my observation in my real life that if we try to protect the sidebars, we should adopt the modified or gel balloon technique or modified gel balloon technique only for to open the start to flow. It will establish, it has a capacity to establish the type TB2 flow, not in 3 flow if it is severe lesion in the osteum.
But P-dilatation with opening of the start and final kissing bundle infiltration, it may give that TB3 flow. And if it is the good size, more than 2.53 vessel, and it is more than 73 millimeter and 10% of the viral myocardium, we should take the any strategy of mini crash, nano crash, or even then if it is large size, we can adopt the decay crash technique. So it is a very nice presentation of Saidur Rahman and Habibur Rahman. I appreciate their brilliant presentation, and also IPDI and also Mohsin and Professor Wadud. Thank you. Thank you very much. We'll come back soon after discussion. Can I? Yeah. Madam, yes. Professor Saidurer কাছে আমি ভুল শুনলাম কিনা I'm not sure. You said that don't use the bare metal in bifurcation, these two-strand lesion. It's still available now? Bare metals? Huh? Yeah, some companies are taking that one yet. Available, you are using it. Yeah. No, I'm not using it. I'm not using it yet. I'm not using it. But the thing is that even in the 15th EBC consensus paper, because it means that in Europe it is available also BMS yet. Yes, and not in my country, we are getting richer maybe. So the thing is that, but the thing is that BMS, they have just the papers are telling that BMS should be avoided if you have a two-strand strategy or the side branch is pretty big, that you may need intervention in the long run. In that case, BMS is not good. Nowadays, nobody is doing with the metal bare metal stand because it's not. They are encouraging definitely the drug eluting one. In our time, we did that because that time there was no desk available. Madam, maybe it is for the third world countries, maybe. Sorry? Maybe for the third world countries, maybe somewhere in, because I have heard, because when I was there, because there are lots of bare metal stands out there, and still there these companies are there which they are producing not the R stand or driver or not these stands, but there are some like from CID, there are some BMS which are still used in Europe, and like Avantgarde or the Siru or Siru, some company from USA. They have also direct stand, the BMS. That is also BMS, which is getting supplied. It means that they are producing means they are using it. Madam, we can use the bare metal stand in case of RCA, left circumflex, because Professor Razia, madam. It's not the issue whether I know it or not. What I'm trying to say is that I wanted to know, because you people are working more with a more load than me, definitely, and whether it is available. But they told me that it's not available. Number one is that before the DES era, we have done it. But once the DES is available, we are not doing it. At least I'm not doing it. So I just wanted to know, because in his lecture it came up. It is for the fellows also, it's important to know. That's why. Thank you, madam. Thank you. We will come back discussion. Before that, we go to the Dr. Habibur Rahman. Mohsin, I have a little bit just a thanks note to Dr. Aisha, our assistant professor, because she has helped me a lot for preparing this long list of slides. Okay, so special thanks to her also. Thank you, She's Dr. a brilliant assistant professor. Dr. Aisha with us? I think she's in the duty. So thank you, Dr. Aisha. Dr. Habibur Rahman, please share your screen. After that, we come to discussion of lots of panelists here. Dr. Habibur Rahman. Habib bhai, please unmute yourself. Dr. Habib, you have to unmute yourself. Okay, I unmute him. Okay, thank you. Okay, thank you. Yeah. Am I audible? Yes. Good evening.
Thanks IPDI for giving me the opportunity to present my deliberation in front of my great teachers like Professor Subir Rahman, Professor Razia Sultana Madam, Mohammed Jamal sir, and of course I am also delighted possibly Professor Fazila Madam is there, and other teachers, Professor Abdul Rahman sir, Professor Abdul Wadud Chowdhury, and all my colleagues and fellows. Assalamu alaikum. My topic is Cullote. So Cullote, bifurcation. What is bifurcation lesion? As already Professor Saidur Rahman mentioned, so I would like to skip some of my slides as already elaborately mentioned Professor Saidur Rahman. So the importance of side branch, I would like to mention the importance of the supply territory of the side branch remains question of debate. In one publication, the coronary CT and fractional flow, that is FFR, was used to determine the side branch vessel importance, and it was found that 73 millimeter length was supplying at least 10% of myocardial territory. And it is just expected that the first diagonal and circumflex or OM would have the biggest territory to supply the treated as side branch. So we don't want to lose those branches. And of course, the length of the side branch and degree of plaque causing significant stenosis in the side branch would highly constitute the determining functional significance of the side branch territory. So by simulated angiography images derived from CT angiography, the amount of side branch specific myocardium that may be benefited from revascularization was defined as percentage fractional myocardial mass, that is FMM, is equal to 10% or more than 10%. So the optimal cutoff arterial length for percentage FMM, that is more than 10%, was 73 millimeter. Here in the cartoon, we can show the large diagonal branch we shouldn't lose rather than this one. And also this OM branch should not, we do not want to be lost. And here the PDA branch as well. So regarding the basics of bifurcation, the coronary arterial tree has pseudo-fractal geometry as already mentioned by Professor Saidur. So blood flow is less in the side walls opposite the carina. So atheromatous zone are these areas. Regarding the classification, lots of classification of bifurcation are there. So all not possible for us, even for the fellows, to remember all the classification. What we usually use, that is Medina system. It uses the proximal and distal branches and side branches for the significant stenosis, that is more than 50%. But the system cannot be used to decide the angles, lengths, and calcification. Also, details pathology. Next, the true bifurcation involves both in main branch and side branch. So true bifurcation should be remembered for two-stent techniques. Another classification, MATS classification. So MATS system highlights the classification of a number of bifurcation techniques, but does not reflect every possible bifurcation treatment strategy. So for working purpose, we have to remember, still despite of some limitations,
the Medina system. So what are the challenges in bifurcation PCI? First, the coronary bifurcation remains one of the most challenging lesion in interventional cardiology, we all agree, as in terms of difficulty in wiring, as already discussed, passage of hardware, recrossing, and immediate and long-term outcomes. So factors to be considered before strategizing the bifurcation angioplasty include the extent of disease, the size of the side branch, and area of the distribution of the by the side branches. Although the provisional stenting with a single stent is preferred approach, two-stent strategy as intention to treat should be considered for large side branches when the disease extends beyond the ostium or a branch supplying a significant territory. So what should be ideal technique in two-stent strategy? There is no unified consensus. So a variety of techniques can be performed because of lack of studies on comparison between these two-stent techniques. Selection of bifurcation treatment approach should be based on patient's clinical condition, bifurcation morphology, the operator's skill, and preferred choice. The Cullote technique regained popularity in the drug-eluting era. Although double kissing, that is DK crush technique, has been reported to be superior to other techniques recently, the POT has not been applied in the DK crush studies previously done, except in DK crush 5. The newer generation DES are superior to early generations in terms of favorable clinical results in bifurcated lesions. So regarding the history of Cullote, it was first reported by Bernard Chevalier of France in 1998. At that time, two equal-sized bare metal stands, as already discussed by Madam, were deployed in the main branch and side branch with an overlapped segment in the main branch before the bifurcation. Since then, it was almost abandoned with absence of robust data, clinical data. With the advent of drug-eluting stents, Cullote stenting resurfaced as a viable technique. So, what is Cullote? It's Y stenting or trouser leg. So, two arms, main arm, and two side arms. So, good coverage of the carina by two stents and two metal layers overlapping in the proximal segment, unlike that of DK crush, where there is 3 metal layers. So good option in case of similar daughter branches, irrespective of the angle. So if we come to the procedure of Cullote step by step, so first, where both the branches and ballooning can be done, debulking can be done, and imaging also can be done. Then the first stent is implanted in the side branch, most likely in the most angulated branch. And this, of course, the stent is sized according to the diameter of the distal side branch and long enough to allow a segment in the proximal branch to allow pot by balloon which you have in your shell. Then post dilatation of the stent at the level of the proximal main branch up to the carina level is performed with 1:1 size balloon, that is called pot. After doing pot, the rewiring is very important, and
rewiring should be through the distal strap, not the proximal strap. Only in case of decay crash it is proximal, but here through the distal strap. And main branch balloon dilatation or kissing may be done, but in typical Cullote, classic Cullote, here kissing is not mandatory. So I'm coming later on. The second stent implantation in the distal main branch overlapping proximal main branch, and DS should be according to 1:1 according to the distal main branch size, and length should ensure the proximal coverage, and it may be as like as proximal segment of the previous or maybe shorter in case of mini Cullote. So systematic post dilatation of the stent at the proximal main branch at the level of the carina, that is to be ensured by adequate sized balloon that matches the proximal main branch size. Now, the distal rewiring of the side branch according to the pullback technique is performed as already discussed, and kissing balloon implantation using short non-compliant balloons is systematically needed. Usually, after having placed 2 balloons in the proper position, sequential inflation at high pressure, followed by simultaneous kissing balloon inflation and simultaneous deflation. So post-dilatation of the stent, that is final pot by the balloon, shorter balloon, which should be remain in front of the carina and adequately sized according to the proximal main branch. After doing Cullote technique, the micro CT images what shows, that is here a double layer and opening of the side branch. So let us come to our case. So case 1 is a male patient, 55-year-old. Regarding the clinical history, he was suffering from class 3 aortic angina. He had hypertension, family history of coronary artery disease, and recently presented with non-STMI, and ECG shows T inversion in anterior leads, and echocardiography shows regional wall motion abnormality, no regional wall motion abnormality, and good LV function. So baseline angiogram shows the distal left main is diseased and severe disease in the proximal LCX, including ostia, and also involving ostial LAD and also mid part of the LAD, which are all good size vessels. So wire crossed in both branches and balloon dilatation, pre-dilatation in the LCX ensured. Now, a DES 3.5/30 implanted in the left main to LCX. After implanting, pot done with shorter balloon, wire recrossed to LAD through the distal strut and jailing wire removed from the LCX, and balloon dilatation by 2.5/50 NC balloon to open up the strut. Another DES 3.5/38 deployed left main to LAD at 14 ATM, overlapping the proximal portion in the left main. So post dilatation in the LAD with 3.5/12 NC balloon, and in left main with 4/8 NC balloon as spot. So wire recross now
through the LCS distal strut, gel wire removed from the LED, and balloon dilatation, and final ABI done. Now I was checked both from LED and LCX, so while APO stands. Now report in the left main done with 4.5 by 8 NC balloon, and final result with good hemi flow. So coming to my second case, another male patient of 51-year-old, having history of antiseptal MI, old antiseptal MI, risk factors having hypertension, family history of coronary artery disease, and main symptoms also NHTMI. So ECG changes was there, and his LVEF was 45% with anterior hypokinesia. So baseline angiography shows totally occluded LED with a stamp seen and filling from the right side. So LED lesion now crossed with hydrophilic wire, that is pilot 50, with the help of microcatheter. So after opening and balloon dilatation, it is obvious the LED and big diagonal, which has also ostial disease. So, and also the angle of the circ is very difficult, having some haziness in the ostial circ. So here there is two bifurcation, one in the left main, another in LED and diagonal. So we started first wired down the LED from diagonal, and mini crush setting done in diagonal and LED. In diagonal, it is 2.5 by 18, and in LED, from left main to LED, is 4 by 24 DES. So LED stand, after deployment LED stand, proximal optimization were done, wire recross to diagonal, and kissing balloon angioplasty performed. After doing pot in left main by 4 by 8 NC balloon, the results is good. Now, wire recross to LCX to the distal strut and balloon dilatation. Of course, this wire, while wiring, it was very difficult. We took the help of microcatheter. While wiring such in angle, you have to keep patience. You might need changes of wire. As mentioned earlier, might need hydrophilic wire. So now another DES 3.5 by 18 from left main to LCX deployed at 14 atmosphere. Now LED rewired through the distal strut again and balloon dilatation to open the strut, and final kissing balloon angioplasty done and check with IVAS for result optimization. Report again in the left main, and final angiogram revealed good result. So coming to the third case, it is non-left main bifurcation. So female patient, 35-year-old, personal history regarding she had effort angina and risk factors, hypertension, diabetes. This time presented with non-STMI, and ECG revealed T inversion in lateral leads, and she had anterior
anterior and lateral hypokinesia with mild LV ejection fraction dysfunction. So baseline angiography shows significant disease in the LAD and also big diagonal. Both are equal size, and RCA having free of significant disease. So what are the challenges here? These are large size branch that is diagonal more than 2.5, of course supplying the large area of myocardium, and angle between LAD and diagonal less than 70 degree. No proximal landing zone while doing diagonal stenting. Both the vessels are of equal size. So all these features demand double stent strategies. Of course, we went for Cullote stenting. So wiring both LAD and diagonal and pre-dilatation are done. After pre-dilatation, a DES 2.75 by 18 in LAD, keeping the proximal end in proximal main branch adequately so that we can do port. DES deployed, port ensured, wire recrossed to diagonal side branch to the distal strut again, and balloon dilatation of the side branch. Another DES 2.5 by 28 from LAD to diagonal deployed. After stenting, the good result. After being recrossed to LAD, took NC balloons, two NC balloons, fitting the reference diameter of both the vessels, and kissing balloon dilatation ensured. So final angiogram shows good result. And I was checked in from both the branches with good stent deposition. So what are the evidences regarding the technique? In the Nordic study, the Cullote stenting was associated with significantly better clinical results than crash stenting for the treatment of late main bifurcation lesions, and Cullote was superior to CAT in the BBK2 trial. In EBC2 trial, outcomes were similar with provisional stenting and Cullote in complex coronary bifurcation lesion with large stenosed side branches. Cullote was shown to be inferior in DK crash in late main bifurcation in the DK crash 3 trial. So here are the result: Cullote versus crash and BBK2 as I mentioned, and DK crash study which showed DK crash superior than Cullote. Another, to compare with the DK crash, another thought is coming, that is DK Cullote. What is that? As I already mentioned, in Cullote, final kissing is done. So here they propose, before stenting the main branch, if we do a kissing beforehand going to the main branch with stent, it results good, as like as DK crash. So that is improvisation in technique. What is DK Cullote? In Cullote, there remains some circumferential deformity in the side branch ostia. But in DK Cullote, this deformity does not remain. So what is the rationale of DK Cullote? In conventional Cullote technique, a circumferential side branch ostial deformity occurs by pulling multiple struts away from the side branch towards this ostium. These are the deformities.
This causes major malposition in the sideband strand. However, it can probably be corrected with final kissing. The rationale behind is that the first kissing balloon dilatation could already produce the desired sideband result while preparing the main branch axis. Then a second kissing balloon dilatation completes the main branch result while maintaining the result in the side branch. This is the rationale behind decay Cullote. So here the micro computed tomographic images are comparing decay mini Cullote. What is mini Cullote? Mini Cullote means in one stent can be overlapped shorter than the other, so that metal mass can be minimized in the proximal vessel. And also double kissing is employed. So decay mini Cullote. In mini Cullote, only in mini Cullote, some deformity remains, but in decay mini Cullote, there is no deformity. So why Cullote to be preferred? It allows operator to start using provisional sideband stenting approach. The Cullote technique offers advantage over the cast technique of having only 2 and not the 3 stent layers in the proximal part of the bifurcation lesion, potentially leading to lower risk of incomplete stent apposition. From a technical point of view, final rewiring into the side branch with aim of performing a kissing balloon is easier after Cullote than the cast stenting. The result after properly performed Cullote stenting leads to optimal bifurcation coverage, least recoil at the ostial site, least residual stenosis, and less stent distortion in comparison with other techniques. So another important issue I'd like to discuss, that is already mentioned by Professor Saidur Rahman. Newer generation stents has advantage of overexpansion. Due to inherent mismatch between proximal and distal portion of the stents, overexpansion by port is needed. So maximum expansion capacity, which may vary in newer generation stents from 25 to 78% of most of the newer generation stents, in sizing the stent according to the distal main, and it is important that the chosen stent and size allow for adequate expansion in the proximal main vessel segment. So we have to keep this chart, which stent at what extent can be expanded. That's very important while choosing stent for bifurcation PCI. So another electron microscopic analysis of DES, nominal pressure and overexpansion. Here in left side shows at nominal pressure and right side shows at overexpansion what it looks like. Here the expansion occurs but not significant deformity, shortening or other deformities. And also sometimes as there is polymer is there, distortion of polymer should not be occur significantly. That should be kept in mind while choosing stent. It also recommended to use new generation DS whose platform accommodates the expansion of the reference diameter of the proximal vessel, and port is mandatory to match with the proximal diameter. Another issue is that why distal strut crossing? Here we can see if we do the proximal, then this sort of crowding is there with 3D OCT. But if we do the distal crossing, there is no crowding of struts. So
In conclusion, most of the cases of coronary bifurcation, a stepwise provisional approach is preferable. In complex bifurcation, upfront two-stent strategy of Cullote technique should be preferred approach when large side branch, significant lesion length involving ostium, distal two branches are of equal size and anticipated difficult side branch access or estimated risk of losing side branch is very high. The Cullote technique probably gives complete coverage of the carina and the ostium of the side branch, as well as more uniform drag distribution at the expense of double layers of metal proximally. Though DK crash is favorable technique for most of the operators nowadays, by improvisation of Cullote to DK mini Cullote, almost similar results like DK crash can be achieved in terms of immediate and long-term outcome of the procedure. So thank you very much. Thank you for patient hearing. Thank you, Dr. Habib. Thank you for a very well-paced lecture. Thank you, Habib, for nice elaborate discussion. Thank you. Dr. Khaled Jawan, do you hear me? Dr. Khaled Jawan? I can hear you. Hello. Khaled bhai? I can hear you. Running. We are running short of time because our performer are waiting for the exciting program. Few comments on the Cullote technique. Khaled Jawan. Yeah. Thank you. Thank you, everybody. I think today is the wrap-up session for bifurcation lesion treatment. I think today the speakers has presented very nicely, elaborately, which are very much essential for the beginners and the our fellows. And the two presenters they presented in a way which was expected to be, and is I think I learned a lot from them and also from the discussions. For the Cullote technique, I think it's I was thinking that it was very much difficult and the cumbersome procedure. But I want to ask Dr. Habib Bhai, have you followed up these cases by doing routine coronary angiographic checkup studies? Have you done the checkup, coronary angiogram studies in follow-up of your patient series? Have you got any series of follow-up of this patient? 6 months or 1 year after that, have you followed up this patient doing the coronary angiogram? Yes. Because you know that in Cullote technique, there is metallic overload, there is high chance of restenosis, and there is high chance of stent thrombosis in compared to other techniques. What is your experience in your center? Yes, we have a series of bifurcation follow-up. So we are doing mostly DK crash nowadays, not that much Cullote, but we are following all the procedures and results are coming. These are not up-to-date result. So almost equal, DK crash and Cullote results are almost equal. But the most difficult of your most difficult aspect of your procedure, is it recrossing the stent straps or recrossing a balloon? Definitely recrossing the stent strap. Thank you very much. Thank you, sir. Our next session, the exciting session, IPDI Digital Virtual Cultural Program. Our performer waiting and audience also waiting that. I'm requesting Professor Abdul, sir, please conclude the session. I thank Biximco Pharma. They are doing tremendous job last 7 months with us, being us for every week doing the job. I think I salute them. And also I thank Dr. Arifur Rahman Sajal, Dr. Tanvir, Dr. Mohsin Rahman, my team. They are doing a lot of job last 7 months. Thank you all participants and also panelists. Wadud sir, please conclude the session. We go to the next session. I think we do have very beautiful lectures from Professor Saidur Rahman and Dr. Habibur Rahman. The two Rahmans have done a wonderful job
about the bifurcation stenting. The Cullote technique, I think the richness rate and otherwise, these are actually in every technique. It depends upon whether you have approached the stents well. If you are doing the imaging by IVAS, you can rest assured that your richness rate will be low. If you do not do that, whatever technique you are using, you will have higher restenosis rate. And the thing is that for Cullote and otherwise, it's necessary that if it is calcified lesion, you will be in trouble. That's the very important thing for Cullote. In a calcified lesion, bifurcation, Cullote may not be very good. Dr. Habib, do you agree with me? Totally agree with you, sir. In calcification, it's very difficult. So in that case, you need to prepare the vessel with either cutting balloon or with throat ablation or atherectomy. And second is that Cullote depends upon almost equal size of the vessels. If Yes. it's not available, don't try Cullote, because you cannot expand the stent beyond a certain limit. Even the new generation stents have certain limits. The 2.25 can be expanded up to 0.5 millimeter more. And 2.5 can be up to 1. The 3 up to 1.5. The 3.5 stent can be more than 1.75. That's it. So we have to remember those things. And always, your expertise is the most important thing that will actually define how much accomplished in your stenting you can be. Anyway, we enjoyed the sessions very well. Now our participants are actually waiting for the cultural session. I really thank our two speakers, the audience, the panelists, and also Beximco Pharma. And good night, and wish you a happy new year. And please, we welcome you to the cultural program. Mohsin. ধন্যবাদ স্যার, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা প্রায় 11টা বেজে গেছে, আর 1 ঘন্টা পরে নতুন বছর। সাইদুর রহমান ভাই যেটা বললেন যে আমরা 2020-কে মনে রাখবো, কিন্তু মনে রাখবো অন্যরকম ভাবে, কিন্তু আশা করি চেষ্টা করবো এই বছর থেকে ভুলে যেতে। আমাদের আজকের এই আয়োজনের আসলে অনেকটা আমাদের মনটা হালকা করার জন্য আসলে আমরা সবাই খুব মনোবেদনায় আছি। আজকে গতকাল রাতে আমরা হারিয়েছি ডাক্তার লেনিনকে, ডাক্তার লুৎফুল কবির লেনিন। অত্যন্ত কি বলবো, প্রাণবন্ত, সদাহাস্যময় এবং জাতির একটা একটা সম্পদ সে। কারণ প্লাস্টিক অ্যান্ড বার্ন সার্জারিতে সে একটা নাম ভালো করছিল, প্রফেসর লুৎফুল কবির, আমার জুনিয়র সে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নাম করে গতকাল রাতে মারা গেছেন কোভিডে। এবার আমরা হারিয়েছি প্রায় প্রচুর ডক্টর কিছু হারিয়েছি, এই মাসে হারিয়েছি 13 জন চিকিৎসককে। এর মধ্যে আজকে প্রোগ্রামটা করেছি কারণ আমাদের কিছুটা মনটা হালকা করার জন্য। এই ডিসেম্বর মাস একটা বিজয়ের মাস, এই মাসটা আমাদের জন্য একটা গর্বের মাস। কিন্তু এই বছরটাকে আমরা আশা করছি আগামী বছর সাইদুর রহমান জিকে দেখিলেন যে আমরা সবাইকে হাত করবো, কোলাকুলি করবো, আশায় আছি, সবাই হাতটা ধরতে পারবো, এই আশা নিয়ে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করবো। আমি প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ স্যার, আমরা এই গত কোভিড সময়ে নতুন একটা ডিজিটাল যে প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, এটা একটা নতুন একটা দিক দেখিয়েছে। কারণ আমরা সবাই একটা একাডেমিক পর্যায়ে আসতে পারছি, সাংস্কৃতিক পর্যায়ে আমরা চেষ্টা করছি। এটা IPDI আপনাদের সহচর্যে, আপনাদের এই সহযোগিতায় এতদূর এগিয়েছে, ভবিষ্যতে থাকবে। এই জন্য আপনাদের সহযোগিতা অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের এই প্যানেলিস্ট যারা আছেন, আমাদের টিচার প্রফেসর সুবীর রহমান, প্রফেসর রাজিয়া সুলতানা মাহমুদ, সেই কানাডা থেকে আসছেন, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি। লুৎফুর রহমান স্যার, প্রফেসর মনিরুজ্জামান, প্রফেসর আফজালুর রহমান আছেন, আমাদের সাথে আছেন সাইদুর রহমান, আব্দুল আল জামিল ভাই, লেনিন, লেনিন ভাই, ডক্টর আবু শোয়েব তালুকদার, অসংখ্য আমাদের প্যানেলিস্ট এখানে। সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, নতুন বছর আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যারকে অনুরোধ করবো অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য। প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার।
Wadud, unmute. সরি মহসিন, আমার মনে হয় কালচারাল প্রোগ্রামে যার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে ওয়েট করছি, আমরা আসলে আধ ঘন্টা পিছিয়েও গেছি। হয় অন্য বেশি ভনিতা না করে যাদের গান, বাঁশি, তবলা ইত্যাদি শোনার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, সেই প্রোগ্রামে আমরা সরাসরি যেতে পারি। ওদের একটা কবিতা দিয়ে শুরু করেন না, ভালো হয়। প্রথম আমি প্রফেসর লুৎফুর রহমান স্যার কি আসছেন? প্রফেসর লুৎফুর রহমান স্যার, প্রফেসর লুৎফুর রহমান স্যার। লুৎফুর স্যারকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমি একটু ফোন দিচ্ছি স্যার। রুমি আছে তো? রুমি আছো? আমি দেখতে পাচ্ছি না। সাইদুর রহমান, রুমি স্যার আছেন? স্যার স্যার আপনি? হ্যাঁ স্যার আছেন, স্যার আছেন। ডক্টর আবু শরীফ তালুকদার স্যার আসতেছেন, লুৎফুর রহমান স্যার আছেন আমাদের সাথে, একটু আসছেন। তার আগে আমি সুপ্রিয়া ম্যাডামকে অনুরোধ করব একটু ওনার কিছু স্মৃতি আমাদের মাঝে একটু করার জন্য। সুপ্রিয়া ম্যাডাম, ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? কি স্মৃতি বলবো, আপনাদের সঙ্গে তো স্মৃতি নিয়েই আছি আমি। এটা সারাটা আমাদের আপনি একটু যদি একটু করেন। স্যার আসছেন, লুৎফুর রহমান স্যার একটু ওনার হারমোনিয়াম নিয়ে আসছেন। আপনি ম্যাডাম। না, এই সময়টা আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। বছর তো গোনার জন্য একটা বছর 365 দিন চলে যায়, কিন্তু তারপরেও আবার নতুন আশায়, নতুন উদ্যমে আমরা অপেক্ষা করি নেক্সট ইয়ার কিরকম হবে। ইনশাআল্লাহ যা আমরা এবার কাটালাম, এটা তো এই বয়সের জন্য হলেও দেখে গেলাম। এই যে এরকম একটা সিচুয়েশন দেখবো কখনো ভাবিনি। করোনার এই ইয়েতে আমাদের অনেক এরাতে আমরা অনেক কিছু শিখলাম, অনেক কিছু হারালাম, অনেক কিছু পেলাম, আর কি পাবো সেটার অপেক্ষায় রয়েছে। একটু আগে আমার একটা ফোন আসছিল ইউকে থেকে, আমাদের ওই ক্লাসমেট, ওরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করেছে, নামের লিস্ট করে ফেলছে, কিন্তু একই বাসায় 3 রকমের এজ থাকায় ওরা প্রথমে সর্বোচ্চ বয়স যার তাকেই দিচ্ছে, দ্যাট ইজ আর হাজব্যান্ডকে আগে দিচ্ছে, ওকে দিবে সিরিয়াল আসার পরে। তা আমি বললাম এটা কেমন হলো, একটা বাসার ভিতরে যদি দেয় তাহলে সবাইকে একসঙ্গে দিবে। বললাম না, ইউকের সিস্টেম তা না, দে আর স্টার্টিং উইথ দি এইজ, কারণ এক বাসায় 3 রকমের এইজ আছে, কিন্তু 3 রকমের 3 বার দিবে, সেটা আর কি ওদের এখনকার পলিসি। স্মৃতি হিসাবে বলবো যে আমি এই পর্যন্ত থেকে এরকম একটা সিচুয়েশন দেখবো। আর আপনাদের কারো কারো ডাইরেক্ট টিচার, কারো কারো ইনডাইরেক্ট টিচার, কেউ আবার এখন নাতিপুতির বয়সের আছেন আপনাদের যারা ছাত্র, সবাইকে একসঙ্গে দেখতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এবং আপনাদের লেকচারগুলো অনেককে আমি যেভাবে স্টুডেন্ট থাকতে দেখেছি, তারা এখন অনেক এক্সপেরিয়েন্সড হয়ে গেছে, অনেক অনেক কিছু শিখেছে, অনেক কিছু বলছে, তারা অনেককে শিখাচ্ছে। এটাই আমার বড় পাওয়া। যখন স্টুডেন্ট ছিল তখন ভাবিনি যে এরা এত সাকসেসফুল হবে, কারণ তখন বেশ একটু যে কারণেই হোক, বয়সের দোষে হোক আর পরিবেশের দোষেই হোক, তখন যারা যেমন ছিল সবাই, কিন্তু আজকে যারা সবাই সাকসেসফুল, তারা স্টুডেন্ট হিসেবে অনেকেই আমার কাছে অতটা প্রকাশ পায় নাই, যে কোনো কারণেই হতে পারে সেটা। তবে at the end of the day I am very happy to see that বাংলাদেশে এমন একটা হসপিটাল নাই যার হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট আমার স্টুডেন্ট নাই। এতে তো আমার বুক ভরে যায়, মন ভরে যায়। সেই হিসাবে আমার 2020 সন অনেক সাকসেসফুল, তার আগেও ছিল সাকসেসফুল। এবং আপনাদের সবাইকে কাজ করতে দেখে নতুন নতুন করবেন, নতুন আরো ভালো করবেন, আরো কম খরচে করবেন, এবং আরো সুন্দর করে করবেন, এবং পরবর্তী জেনারেশনকে কোনো কৃপণতা না করে শিখাবেন। এটা হলো সবচেয়ে বড় জিনিস। ইভেন আপনি যদি আপনার সমস্ত ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস বলে দেন, তাতেও কিন্তু আপনার এক্সপিরিয়েন্স কমবে না, বাড়বে, এবং তাতে কিন্তু আপনার প্র্যাকটিস কমবে না, বাড়বে। সেই জন্যই আমি বলবো যে যত মন খুলে শিখাবেন, যত কিছু শেখাবেন। আমি এইভাবেই বলতাম, প্রফেসর ওদুদের হয়তো মনেই আছে, আমি বলতাম যে আজকে শিখাচ্ছি, যা জানি সব শিখাচ্ছি, কারণ স্বার্থপরের মতো বলতে হয়, যদি আপনাদের হাতে কোনোদিন এসে পড়ি পেশেন্ট হয়ে, সেই কারণে
তো আল্লাহ না করুক, তা যেন না হয়। তো এতদিন যখন বেঁচে গেছি, ম্যাক্সিমাম আমার বাবা মার থেকেও আমার বাঁচা অনেক বেশি হয়ে গেছে। তারপরেও বলছি যে এই আনন্দ, যার ছেলে মেয়ে সাকসেসফুল হয়েছে একটা দুটা, আগের দিনে তো আমরা 7-8টা ভাই বোন থাকতাম, এখন তো একটা দুটা করে বাচ্চা সবার। তারপরেও এই যে এত বড় একটা ফ্যামিলি, আমার কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট, কার্ডিওলজি, তারপরে ইনভেসিভ কার্ডিওলজি, আমি কেমন করে বলবো আমি কত সাকসেসফুল এই দিক দিয়ে, আমি কত মন ভরেছে, আমার কত প্রাণ ভরেছে, এটা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। ধন্যবাদ ম্যাডাম, আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি, ম্যাডাম সুস্থতা কামনা করি আমরা সবাই। প্রোগ্রাম শুরু হলে আপনারা করে দিন, ঠিক আছে? লুৎফুর রহমান স্যার রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে আসছেন। তাহলে লুৎফুর রহমান, মহসেন, জি, সাইদুর রহমান স্যার, জি জি। ম্যাডাম একটু কবিতা শুনতে চেয়েছিল, তুমি কি আমাকে 1 মিনিট দেবে? 1 মিনিট 5 মিনিট দিলাম আপনাকে। না, 1 মিনিট। আচ্ছা, ম্যাডামের জন্যই। বৈকালিক প্রহরে শহর থেকে দূরে সবুজ সাগর থই থই করছে। লোকালয়ে জনমানব পিদিমের সলতে, হুল্লোড় নেই, শান্ত বিজন। ফেরার পালা আমাদের আবার ইট পাথরে সারাদিনের প্রকৃতি স্নান সেরে। জরাজীর্ণ বাসের সিটে পাশাপাশি দুজন, নিটোল আনন্দ ছায়ায় পূর্ণ মন। জানালা দিয়ে বাহিরে গধূলি গ্রাম, নিবিষ্ট মনে দুজন নীরব নিবিড়। খোলা জানালায় অবারিত হাওয়া উড়িয়ে নিচ্ছে খোলা চুল। পাশাপাশি দুজন স্বপ্ন আলোয় মিশে যাচ্ছি মাতাল চুলের ওরাউরিতে। আমি এইটুকুই ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। এটা ম্যাডাম আমারই লেখা, সেই জন্য আমি বলে দিলাম। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। স্যার, ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ম্যাডাম কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আছি ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকদিন পরে দেখলাম ম্যাডাম, ভালো আছেন না? জি আলহামদুলিল্লাহ। সবাই বয়স বাড়ে, আমি বলি কমে। লুৎফুর রহমান স্যারের বয়স কমছে, স্যারকে এত প্রাণবন্ত এবং ইয়ে লাগছে, তারুণ্যদীপ্ত। স্যার আপনি শুরু করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর সবাই আসছে না? সবাই আসছে। নাইস টু সি রাজিয়া। ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে, আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে, জানিনে জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগে না। ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে, আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে। এই চঞ্চল সজল পবন বেগে, উদ্ভ্রান্ত মেঘে মন চায়। চঞ্চল সজল পবন বেগে, উদ্ভ্রান্ত মেঘে মন চায়। ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে, আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে, আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে। মেঘমালারে সারাদিন মান, বাজে ঝরনার গান, বাজে ঝরনার গান। মেঘমালারে সারাদিন মান, বাজে ঝরনার গান, বাজে ঝরনার গান। মনোহারা বারাজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা। মন চায় মনোহারা বারাজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা। মন চায় হৃদয়ে জড়াতে কারো চিরঋণে, আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে,
আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে জানি নে জানি নে কিছুতে কেন যে কোনো লাগে না ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে। খুবই সুন্দর স্যার, খুব সুন্দর। সুন্দর হয়েছে স্যার, নাই অসাধারণ অসাধারণ। এরপর আসছে আমার বন্ধু ডক্টর আবু শেখ তালুকদার। আবু শেখ তালুকদার, তোমার একটু পরিচয় দাও একটু, যেহেতু তুমি অনেকদিন আমাদের এখানে কার্ডিওলজিতে এনআইসিইউতে নেই, তুমি একটু সবার একটু পরিচয়। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আবু শেখ তালুকদার। আমি জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে অনেকদিন কাজ করেছি, তারপর আমি দেশের বাইরে চলে যাই। এখন আমি শেখ মুজিব মেডিকেল ইনস্টিটিউশন একেপিজে স্পেশালিস্ট হসপিটালে মেডিসিনের কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি গত 4 বছর ধরে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আমন্ত্রণ জানার জন্য আমার বন্ধু মোহসিন আহমেদ সরকারি এবং সবাইকে। আমি প্রথমে একটি আধুনিক গান দিয়ে শুরু করছি। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আমি সবাইকে মিউট করার জন্য অনুরোধ করবো, সবাই যদি মিউট থাকে গানটা ভালো লাগবে। আচ্ছা। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো। ও হো হো আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো। হাওয়ার গল্প আর পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। হাওয়ার গল্প আর পাখিদের গান শুনে শুনে আজ এই ফাল্গুনে দুটি চোখে স্বপ্ন শুধু আঁকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো। এসো আজ সারাদিন বসে নয় থাকি পাশাপাশি, আজ শুধু ভালোবাসাবাসি, শুধু গান আর হাসাহাসি। এসো আজ সারাদিন বসে নয় থাকি পাশাপাশি, আজ শুধু ভালোবাসাবাসি, শুধু গান আর হাসাহাসি। রঙের বর্ষা ওই নেমেছে দেখো সুরে সুরে, দুটি হাত তুলে আমাকে আরো কাছে ডাকো। রঙের বর্ষা ওই নেমেছে দেখো সুরে সুরে, দুটি হাত তুলে আমাকে আরো কাছে ডাকো। আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে পাশে দূরে যেখানে থাকো।
অসাধারণ। সুন্দর। এখন আসবেন আমাদের জামিল ভাই, ডক্টর আব্দুল জামিল। কংগ্রেচুলেশন, রিসেন্টলি উনি রেডিও টিভি তালিকাভুক্ত হয়েছেন। জামিল ভাই, আপনাকে IPDI পক্ষ থেকে অভিনন্দন। শুধু টিভি, রেডিও না। ওকে, টিভি। শুভ সন্ধ্যা। আমি আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের একটি রাগাশ্রিত গান দিয়ে শুরু করছি। এটা রাগ বেহাগের উপর সুর করা। নিশিনি ঝুম ঘুম নাহি আসে, নিশিনি ঝুম ঘুম নাহি আসে। হে প্রিয় কথা তুমি দূর প্রবাসে, হে প্রিয় কথা তুমি দূর প্রবাসে। নিশিনি ঝুম ঘুম নাহি আসে। বিহগী ঘুমায় বিহগ কোলে, ঘুমায়েছে ফুলমালা শ্রান্ত আঁচলে। বিহগী ঘুমায় বিহগ কোলে, বিহগী ঘুমায় বিহগ কোলে। বিহগী ঘুমায় বিহগ কোলে, ঘুমায়েছে ফুলমালা শ্রান্ত আঁচলে। ঝুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে, ঝুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে। নিশিনি ঝুম ঘুম নাহি আসে। ফুরায় দিনের কাজ ফুরায় না রাতি, শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়। শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়। নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি, নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি। কহিতে নারী কথা তুলিয়া আঁখি, কহিতে নারী কথা তুলিয়া আঁখি। বিষাদ মাখামো গুণ্ঠনে ঢাকি,
দিন যায় দিন শেষে নিশি যায় নিরাশে, দিন যায় দিন শেষে নিশি যায় নিরাশে, নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে। হে প্রিয় কথা তুমি দূর প্রবাসে, হে প্রিয় কথা তুমি দূর প্রবাসে, নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে, নিশি নিঝুম, নিশি নিঝুম, নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে। জামিল ভাই, সুন্দর, জামিল ভাই, চমৎকার। জামিল ভাই এই বয়সে ফ্ললেস গান গাইলেন। হ্যাঁ এই বয়সে একেবারে ফ্ললেস। চমৎকার চমৎকার। এরপর আসছেন আমাদের ডক্টর জুলফিকার আলী লেলিন ভাই, এই আপনার এখানে অপেক্ষায়। হ্যাঁ মহসিন, শুনছি। ইয়া, সবাইকে শুভেচ্ছা। কিছুক্ষণ পরেই নতুন ইংরেজি বছর শুরু হবে, আর আমার দুজন প্রিয় ম্যাডাম, সুফিয়া রহমান ম্যাডাম এবং রাজা সুলতানা ম্যাডাম দুজনেই আছেন। তো আমি দোয়া চাই সবার। তো আমি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাই প্রথমে, যেটা আমি খুব একটা গাই না, কিন্তু তাও শোনাই। ভুলে মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিষেদিন রহ পাশে, তবু আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও, হৃদয় রতন আসে অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে, অলি বারবার ফিরে যায়, তবে তো ফুল বিকাশে অলি বারবার ফিরে যায়, কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে, অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে, অলি বারবার ফিরে যায়। ফিরে এসো ফিরে এসো বনমোদিত ফুলবাসে, ফিরে এসো ফিরে এসো বনমোদিত ফুলবাসে, আজি বিরহ রজনী ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে, অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে, অলি বারবার ফিরে যায়। ফিরে এসো ফিরে এসো বনমোদিত ফুলবাসে, ফিরে এসো ফিরে এসো বনমোদিত ফুলবাসে, আজি বিরহ রজনী ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে, অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে, অলি বারবার ফিরে যায়, তবে তো ফুল বিকাশে অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে, অলি বারবার ফিরে যায়। ধন্যবাদ। বাহ, চমৎকার চমৎকার, নাই চমৎকার। এখন আসছে আমাদের ডক্টর রুবাবা শারমিন। ডক্টর রুবাবা শারমিন, জি স্যার। তুমি একটু পরিচয় দাও, একটু পরিচয় দিলে সব সুবিধা হয়। রুবাবা স্যার, আমি ডক্টর রুবাবা শারমিন, জুনিয়র কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক্স, বর্তমানে ফেজ বি
রেসিডেন্সিতে আছি পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিতে বিএসএমএ। ধন্যবাদ। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করছি আমার গানটা। তখন তোমার 21 বছর বোধহয়, আমি তখন অষ্টাদশী ছোঁয়া, লজ্জা জড়ানো ছন্দে কেঁপেছি, ধরা পড়েছিল ভাই। তখন তোমার 21 বছর বোধহয়, আমি তখন অষ্টাদশী ছোঁয়া। গোপনের প্রেম গোপনে গিয়েছে ঝরে, আমরা দুজনে কখন গিয়েছি সরে। ফুল ঝুড়ি থেকে ফুল ঝরে গেলে, মালা কি সে কথা হয়। তখন তোমার 21 বছর বোধহয়, আমি তখন অষ্টাদশী ছোঁয়া। তোমার পথের কাঁটায় ভেবেছ মোরে, বলতে পারিনি তোমার মতন করে। জল ছবি ভেবে ভুল করেছিলে, ভালোবাসা সে তো নয়। তখন তোমার 21 বছর বোধহয়, আমি তখন অষ্টাদশী ছোঁয়া। লজ্জা জড়ানো ছন্দে কেঁপেছি, ধরা পড়েছিল ভয়। তখন তোমার 21 বছর বোধহয়, আমি তখন অষ্টাদশী ছোঁয়া। লা 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 লা। বাহ, খুব সুন্দর হচ্ছে, খুব সুন্দর, অসাধারণ। খুবই নাইস, অসাধারণ। রাজিয়া ম্যাডাম আপনি শুনছেন? প্রফেসর রাজিয়া সুলতানা ম্যাডাম আপনি শুনছেন? শুনছি। হ্যাঁ, আপনি কিছু বলুন। আজকের আপনি তো অনেক দূরে আছেন বোধহয় আমাদের কাছ থেকে। সবাইকে দেখে খুব ভালো লাগলো, মনে হচ্ছে এক জায়গায় আছি, মনে হচ্ছে না আমি অনেক দূর থেকে বলছি। তো সবাই গান শুনলাম, লুৎফর সাহেবের, লেনিন, নতুন মেয়ে, ও তো আগে দেখিনি, তাকে নতুন, অনেককে নতুন লাগছে এখানে। রুবাবা, সবাইকে দেখে ভালো লাগছে। আর কে কে গান এ কই? আমাদের মমিনুজ্জামান আসে নাই, বাঁশি শোনাবে না? স্যার অন দ্য ওয়েতে আছেন, উনি ফিটসের থেকে বাড়ি থেকে রাজপুর থেকে জয়েন করবে উনি। এখন আবার আসবে শোয়েব, ডক্টর আবু শোয়েব তালুকদার। ডক্টর আবু শোয়েব আমাদের এখানে কিন্তু সবাই কার্ডিওলজিস্ট এবং চিকিৎসক, বাট তারা কিন্তু অলরেডি এস্টাবলিশ শিল্পী সবাই, যারা গান গাচ্ছেন আজকে তারা কিন্তু অ্যামেচার নয়, তারা প্রফেশনাল শিল্পী সবাই। ডক্টর আবু শোয়েব তালুকদার। ওকে, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি? শোনা যাচ্ছে আমাকে? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে সোহেব, ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে।
আমি একটি গজল এখন শোনাবো পঙ্কজ দাসের। ये इंतजार गलत है कि शाम हो जाए, जो हो सके तो अभी दौर जाम हो जाए। मुझ जैसे रिंद को भी तूने हश्र में यारब बुला लिया है, तो कुछ इंतजाम हो जाए। हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। एक मशवरा है जनाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या। दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या। दिल के जख्म को सीना क्या, पीने के लिए जीना क्या। उब डाले जिगर को शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। दिल भर की बातों में नशा, जुल्फों में नशा, आँखों में नशा। दिल भर की बातों में नशा, जुल्फों में नशा, आँखों में नशा। दिल भर की बातों में नशा, जुल्फों में नशा, आँखों में नशा। मैं से बढ़ के उसका शबाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। সুন্দর সাহেব। Thank you very much, sir. Thank you.
শোয়েব, অসাধারণ শোয়েব। ধন্যবাদ সোহেল, ধন্যবাদ। এরপর জামিল ভাই নাকি আবার শুনি না? প্রফেসর লুৎফুর রহমান স্যার, প্রফেসর লুৎফুর রহমান স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? প্রফেসর ইসে লুৎফুর রহমান স্যার, স্যার বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি স্যার, আপনি একটু জি, নেটওয়ার্ক একটু মাঝে মধ্যে ডিস্টার্ব করতেছে একটু আর কি। আজকে স্যার সাউন্ড খুব কম ডিস্টার্ব করছে, নেটওয়ার্কটা আমার খুব, আপনাদের সাউন্ড ভালো আসছে আজকে, কেন জানি আজকে ভালো আসছে। ভালো আসছে না? জি ভালো আসছে। এরপরে কি আমি? জি আপনি স্যার, তারপরে আমরা শুরু জামিল ভাইয়ের গান। শোয়েবের এত ভালো ভালো গানের পরে আমার গান গাইতে তো মানে কেমন বেমানান লাগতেছে। কারণটা খুব ভালো করছেন আপনি স্যার, খুব ভালো। আমি এবার একটা আধুনিক গান, হেমন্তর একটা গান গাওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছি আর কি, চেষ্টা করতেছি আর কি। কোন এক গায়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো, রূপ কথা নয় সে নয়, জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে গাথা মালা শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো। কোন এক গায়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো, রূপ কথা নয় সে নয়, জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে গাথা মালা শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো। একটুখানি শ্যামল ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত, দেখা দিত ধানের শীষের ইশারাতে দিবা শেষে, কিষান যখন আসতো ফিরে হিমু আম কাঁঠালের পিড়িটিতে বসতো, তখন সবখানি মন উজাড় করে দিত তারে, কিষানে সেই কাহিনী শোনাই শোনো। কোন এক গায়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো, রূপ কথা নয় সে নয়, জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে গাথা মালা শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো। তবু ঢাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রাম খানি কোন মায়া ভরে, শ্রান্ত জনের হাতছানিতে ডাকতো কাছে আদর করে সোহাগ ভরে, নীল শালুকে দোলন দিয়ে রং ফানুষে ভেসে, ঘুম পরিশে ঘুম পাড়াতো এসে কখন জাদু করে, ঘুমরা যেত গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে, নীল শালুকে দোলন দিয়ে রং ফানুষে ভেসে, ঘুম পরিশে ঘুম পাড়াতো এসে কখন জাদু করে, ঘুমরা যেত গুনগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে। আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল পাকা ধানের বাসে বাসে সবার নিমন্ত্রণ, আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল পাকা ধানের বাসে বাসে সবার নিমন্ত্রণ, সেখানে 12 মাসে 13 পাবন, আষাঢ় শ্রাবণ কি বৈশাখে গায়ের বধুর সাথের ডাকে লক্ষ্মী এসে ভরে দিত গোলা সবার ঘরে ঘরে, হায়রে কখন এলো সমন অনাহারের বেশে, সেই কাহিনী শোনাই শোনো। কোন এক গায়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো, রূপ কথা নয় সে নয়, জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে গাথা মালা শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো, কাহিনী শোনাই শোনো, কাহিনী শোনাই শোনো। আর একটা মন্তব্য করি, সেটা হচ্ছে যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনেকগুলো কঠিন গান গেয়েছেন, তার মধ্যে এটা একটা, এবং আপনি হচ্ছেন ওস্তাদের ওস্তাদ যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের এই কঠিন গান গেয়েছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। শহীদুল ভাই বগুড়া থেকে আসছেন, শহীদুল ভাই আমি কোনো গান আপনি একটু কমেন্ট করেন এই গানটা সম্বন্ধে, যে আমাদের গান শুনছেন কেমন লাগছে। Excellent and extraordinary songs, all the doctors, all the teachers, excellent, excellent, excellent.
ভালো আছো? শহীদ ভালো আছো? লুৎফর রহমান স্যার, ডাক্তার শহীদুল বলছে স্যার ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছো। তোমার তো প্রত্যেকটা গান, স্যারের লেখা কবিতা গান মানে এগুলি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবং আসলে মানে গুড কোঅর্ডিনেশনস এন্ড কোঅর্ডিনেটরস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ ডক্টর আব্দুল্লাহ আল জামিল ভাই। এখন আমাদের গান একটু ওয়েট করো ফারিদা। বিরাট দাঁড়িয়ে রাখছে, অনেক বড় দাঁড়িয়ে রাখছে। জামিল ভাই একটু ইয়ে করেন, আনমিউট করেন, আনমিউট। আমি এখন মান্নাদের গাওয়া একটি গান গাইব। এই তো জামিল ভাইয়ের গান, এটাই তো জামিল ভাইয়ের গান। তাকে নিয়ে গাওয়া এই গানটি আমার খুব প্রিয় একটি গান, আমি প্রায় এটা করে থাকি। তো কিছুদিন আগে ডক্টর আব্দুল ওয়াদুদের মা চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে। চলে গেছেন প্রায় 4 বছর। তো মাকে মনে পড়লে আমি গানটা নিজে নিজে সবাইকে অনুরোধ করবো একটু আনমিউট করার জন্য। একটু সবাই মিউট করে রাখেন, শুধু জামিল ভাই আনমিউট করেন। সবাই একটু মিউট করুন। আমায় চিনতে কেন পারছো না মা, সবই ভুলে গেলে। আমায় চিনতে কেন পারছো না মা, সবই ভুলে গেলে। আমি তোমার অবোধ ছেলে, ফিরে এলাম মায়ের কোলে। আমায় চিনতে কেন পারছো না মা, সবই ভুলে গেলে। স্বর্গ কোথায় তা জানি না, আমি জানি এই ঠিকানা। স্বর্গ কোথায় তা জানি না, আমি জানি এই ঠিকানা। যেখানে সব স্বর্গ মর্ত পাতাল হারায় রসাতলে। আমি তোমার অবোধ ছেলে, ফিরে এলাম মায়ের কোলে। শেষ হলো মা ধুলা খেলা, এবার হবে সোনার খেলা। সীমানাহীন আনন্দে মা কাটবে আমার সারা বেলা। শেষ হলো মা ধুলা খেলা, এবার হবে সোনার খেলা। সীমানাহীন আনন্দে মা কাটবে আমার সারা বেলা। এসো তুমি হাত বাড়িয়ে, চলো আমায় সঙ্গে নিয়ে। এসো তুমি হাত বাড়িয়ে, চলো আমায় সঙ্গে নিয়ে।
যেখানে সব জন্ম মৃত্যু হয় একাকার প্রতিফলে, আমি তোমার অবোধ ছেলে, ফিরে এলাম মায়ের কোলে। আমায় চিনতে কেন পারছো না মা, সবই ভুলে গেলে। আমি তোমার অবোধ ছেলে, ফিরে এলাম মায়ের কোলে, ফিরে এলাম মায়ের কোলে, ফিরে এলাম মায়ের কোলে। ধন্যবাদ। কঠিন গান গাচ্ছেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জামিল ভাই। আসলে আইপিডিআই গত এই 8টি মাস ধরে কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রাম করা আসলে খুবই কঠিন। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমার পরিবারকে। আসলে যে করোনার সময় সবাই ফ্যামিলিকে সময় দেয়, কিন্তু আমি খুব কম সময় দিচ্ছি ফ্যামিলিকে, কারণ এইটাকে অর্গানাইজ করা, এইভাবে করা আমার জন্য অনেক কঠিন ছিল। তারপরে আমি ধন্যবাদ জানাই ডক্টর আরিফুর রহমান সজল। ডক্টর আরিফ, সে আমাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছে। ডক্টর আরিফ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা একটা অ্যানাউন্স দিচ্ছি, আমরা আইপিডিআই কে পার্মানেন্ট করার জন্য একটা অফিস নিয়েছি। আমরা 15ই জানুয়ারি অন্তর্গতে 800 স্কয়ার ফিটের আইপিডিআই ভবন, আমরা একটা ফ্ল্যাট, এটা কাজ চলছে। আরিফ সার্বক্ষণিক দায়িত্বে আছে এই ফ্ল্যাটটা ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা, এটাকে মিস্ত্রি করা, সবকিছু আরিফ করছে। আরিফ, তুমি কিছু বলো। আরিফ, ডক্টর আরিফ। স্যার শুনতেছেন স্যার? শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, সবাইকে শুভ নববর্ষ। 2021 সাল চলে আসলো বলে, তবে 2020 সাল কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গেল। আমরা যেটা বলি যে কেয়ারিং ফর আদার্স, আমরা মনে হয় কখনোই এত কেয়ারিং ছিলাম না। আমি যেটা ফিল করি, নিজের ফ্রেন্ডসদের প্রতি, ফ্যামিলির প্রতি বা রোগীদের প্রতি আমরা আরো বেশি, আগামী বছর জন্য আমরা আরো বেশি কেয়ারিং হতে পারি অন্যদের প্রতি, সেই আশাই করতেছি। আর আমি আইপিডিএ এর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইপিডিএ এর সাথে থাকার জন্য। আমরা এই বছর ভার্চুয়ালি অনেক সময় আমরা কাছাকাছি ছিলাম। আমরা মনে হয় বাস্তব জীবনে কখনো এত কাছাকাছি কখনোই ছিলাম না। আমি যেটা ফিল করি যে নির্দিষ্ট উইকেন্ডে ঘন্টাখানেক একসাথে পার করা, এটা বাস্তব জীবনে পসিবল হয়ে ওঠে না। আইপিডিএ এর মাধ্যমে আমরা এটা পেরেছি। এটা শুধু একাডেমিক একটা প্ল্যাটফর্ম না, আমি যেটা বলি এটা সোশ্যাল, কালচারাল, বিহেভিয়ারাল যে বিষয়গুলো আছে আমাদের মধ্যে, অ্যাটিটিউড এবং রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস আদার্স, সেই জিনিসগুলো ডেভেলপমেন্টে কাজ করে যাবে। আর আইপিডি এর যে অবজেক্টিভস গুলো আছে সেটা কিন্তু শুধু জ্ঞান বিতরণ না, এটা ছাড়াও জীবনের অনেক আনুষঙ্গিক বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আসলে সেই কারণেই আমাদের একটা স্থায়ী যেটা আমাদের প্ল্যাটফর্ম আইপিডি একটা অফিস, আমরা আইপিডি ফাউন্ডেশন নামে অফিসটা চালু করতে যাচ্ছি খুব শীঘ্রই। আশা করি 15 তারিখে আমাদের এটা ভার্চুয়ালি আমরা এবং হাইব্রিড ওপেনিং হবে। আশা করি আপনারা সবাই এটাতে উপস্থিত থাকবেন এবং এটার সবার সহযোগিতা এবং সবার বুদ্ধি এবং আইডিয়া নিয়ে কিন্তু আইপিডি এগিয়ে যাবে। আমি সবার সব সময়ের মতোই সমর্থন আশা করছি এবং সবার সহযোগিতার আশা করি। সবার যে চাহিদা এবং সবার পছন্দ অনুযায়ী আইপিডি এগিয়ে যাবে এবং আইপিডি এর প্রত্যেকটা অবজেক্টিভস যেন আমরা সাকসেসফুলি অর্জন করতে পারি, আমি সবার সহযোগিতা কামনা করছি। আর আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওয়াদুদ স্যারকে, মহসিন স্যারকে এবং আপনারা যারা সবসময় আমাদেরকে পাশে থেকে সাথে থেকে সাহস জুগিয়েছেন আইপিডি নিয়ে কাজ করার জন্য। ভবিষ্যতে আইপিডি আরো বড় একটা ময়ূরী উঠবে আপনাদের সবার সহযোগিতা, সেই কামনা করছি। ধন্যবাদ, শুভ নববর্ষ সবাইকে। আগামী 15ই জানুয়ারি সন্ধ্যা 7টার সময় আমাদের সবার মানে গার্জিয়ান, সবার অভিভাবক ব্রিগেডিয়ার আব্দুল মালিক স্যার, উনি উদ্বোধন করবেন ভার্চুয়ালি অফিসটি এবং বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটি ভিসি স্যার উনি ওখানে থাকবেন এবং আমাদের বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এম আমিরুদ্দিন স্যার উনি থাকবেন। আমরা আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা একটা পার্মানেন্ট একটা স্থায়ী আছি যেখানে একাডেমিক এবং রিসার্চ কাজ হবে, আর কিছু না। এখানে আমি সবাই সমান, সাদা কালো ধর্ম বর্ণ সবাই সমান। আশা করি সবাইকে ধন্যবাদ। এরপর আসছেন মহসিন, আরিফ
আরিফ একটা সুন্দর শব্দ বলেছে, হাইব্রিড ওপেনিং। এটা একটা নতুন শব্দ পেলাম, বেশ ভালো লাগলো। হ্যাঁ, রাইট। থ্যাংক ইউ স্যার। হাইব্রিড হাইব্রিড স্যার আমি এখানে সিটু একটা কথা বলি স্যার, হাইব্রিড সাইদুর রহমান অপারেশন। স্যার, হ্যাঁ সাইদুর বলো। রহমান স্যার, আপনি হয়তো আমি কিন্তু আপনার সাথে একসঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি, বুঝতে আপনার মনে নাই? আমি কিন্তু হবিগঞ্জে ছিলাম। আচ্ছা তাই নাকি? ওকে। তো আনোয়ার সাদাত আমার ফ্রেন্ড রুবেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি কিন্তু আপনার সাথে ক্রিকেট খেলেছি একসময়। একসময় আমরা সিটি মন্তব্য করবো স্যার। হ্যাঁ ওকে। মহসিন, তোমার চাহিদা ছিল পল্লীগিরি সরানো, তো আমাদের সর্বশ্রদ্ধেয় আব্দুল আলিম মরমী শিল্পী সবাই চেনো। তো আমি ছোটবেলা থেকেই আব্দুল আলিমের গান শুনে শুনে বড় হয়েছি। আমি পরপর দুটো পল্লীগীতি আব্দুল আলিমেরই গাওয়া শোনাই। একটা একটু আনন্দের, আর একটা একটু বেদনার। এখন তো আমাদের বেদনার পর্ব চলছে। আমাদের বিশেষ করে ডাক্তাররা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করছে, সবকিছু মিলে আমি দুটো গান শুনিয়ে আমার গানের শেষ করি। ধন্যবাদ। ও তার খোপায় পড়া রূপার কাটা গো, হাতে কাকন বালা, আর লাগিয়া গাছো ফুলের মালা। শোনো গো রূপসী কন্যা গো, আর লাগিয়া গাছো ফুলের মালা। ও তার খোপায় পড়া রূপার কাটা গো, ও তার খোপায় পড়া রূপার কাটা গো, হাতে কাকন বালা, আর লাগিয়া গাছো ফুলের মালা। কলসি কাখে জল ভরিতে নিত্য আসো নদীর ঘাটে, কলসি কাখে জল ভরিতে নিত্য আসো নদীর ঘাটে। ওরে চিকন চাকন গঠন গাঠন গো, ওরে চিকন চাকন গঠন গাঠন গো, হাতে বরণ ডালা, লাগিয়া গাছো ফুলের মালা। শোনো গো রূপসী কন্যা গো, লাগিয়া গাছো ফুলের মালা। কোন বিদেশি আয় হরণ কইরা মানিক নিল লুটে, বসে একলা ঘাটে ভাবে বসে কথা নাহি ফোটে। কোন বিদেশি আয় হরণ কইরা মানিক নিল লুটে, বসে একলা ঘাটে ভাবে বসে কথা নাহি ফোটে। ওরে রূপের ছায়া পড়ে জলে, রূপে যেন আগুন জ্বলে। ওরে রূপের ছায়া পড়ে জলে, রূপে যেন আগুন জ্বলে। ও তার মুখের হাসি মিটি মিটি গো, ও তার মুখের হাসি মিটি মিটি গো, আইল সুখের কালা, লাগিয়া গাছো ফুলের মালা। শোনো গো রূপসী কন্যা গো, কার লাগিয়া গাছো ফুলের মালা, কার লাগিয়া গাছো ফুলের মালা, কার লাগিয়া গাছো ফুলের মালা। ধন্যবাদ। আমি আর বোধহয় 1-2 মিনিট পরেই ইংরেজি নববর্ষ শুরু হবে। এর মধ্যেই একটি গান গেয়ে শেষ করে দিই। আমারে সাজাইয়া দিও নৌসারো সাজন, আমারে সাজাইয়া দিও
নৌসারো সাজন কইলে পরে মাগো আমার কইলে পরে মাগো আমার বিয়ার লগো আমারে সাজাইয়া দিও নৌসারো সাজন গোলাপ জলে গুলে সাবান মাহাগো গোলাপ জলে গুলে সাবান আমারে করায়ো সিনান মাগো লোবানের সুবাস দিও লোবানেরি সুবাস দিও সাদা পরাইও বসো আমারে সাজাইয়া দিও নৌসারো সাজো আমার সাজানের কালে মাগো হইলে পেরেশান নাইহরিদের কাছে বৈশা শুনো শাওরি গান ইষ্টি কুটুম আইলে পরে মাহাগো ইষ্টি কুটুম আইলে পরে নেয় যেন মা কান্ধে করে মাগো যাব কাঁচা বাঁশের পালকি চড়ে কাঁচা বাঁশের পালকি চড়ে আমার মনে সে বাসো আমারে সাজাইয়া দিও নৌসারো সাজো আমারে সাজাইয়া দিও নৌসারো সাজো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই শুভ হ্যাপি নিউ ইয়ার 2021 ডক্টর রুবাবা ইয়েস স্যার জি স্যার তুমি তোমার গান শুরু করো আচ্ছা স্যার প্রিয়তম লা 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 কি লিখি তোমায় কি লিখি তোমায় তুমি ছাড়া কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার কি লিখি তোমায় কি লিখি তোমায় বিষ্ণু চূড়ার বনে ছায়া ঘন পাখা বাঁকা পায় আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে বিষ্ণু চূড়ার বনে ছায়া ঘন আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে বসে আছি বাতায়নে তোমারই
কিনারায় ভালোবাসা নিশি রাতে ডাক দিয়ে যায় তোমার আশার কথা লেখা আছে সব কিনারায় গুনগুন করে মন ব্যথারও ছায়ায় কি লিখি তোমায় কি লিখি তোমায় তুমি ছাড়া আর কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার কি লিখি তোমায় ধন্যবাদ বাবা। আমরা এখন 12টা 5 মিনিট হয়ে গেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ সব শিল্পীদেরকে। শেষ করতে হয় আমাদের, বিশেষ করে আমাদের পার্টিসিপেন্ট এখনো এত রাত পর্যন্ত আমাদের সাথে আছে, সবাইকে ধন্যবাদ। প্যানেলিস্ট এবং যারা আমাদের শিল্পীরা এত কষ্ট করে আমাদের মাঝে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুষ্ঠান সমাপ্তি করতে পারেন। নতুন বর্ষ আসলো, প্রার্থনা করি প্রভু 2020 সালে আমরা অনেক কিছু সম্মুখীন হয়েছি, অনেক বিভীষিকার সম্মুখীন হয়েছি, অনেক বিপদকে জয় করতে শিখেছি, একতাবদ্ধ হতে শিখেছি, নতুনভাবে নতুন পদ্ধতিতে কিভাবে সমস্যাকে অতিক্রম করে সাফল্য নিয়ে আসতে হয় সেটা শিখেছি। প্রভু আগামী বছরটিতে আমাদের জন্য সহজ করে দাও, আমাদের দেশ শান্তি দাও, মানুষকে মাস্ক ছাড়া বুক ভরে প্রাণ ভরে বাতাস নিতে দাও। প্রভু আগামী বছরই যেন আমরা সব দিকে, অর্থনৈতিক দিকে, আমাদের বৈশ্বিক দিকে, আমাদের আত্মিক দিকে, আমাদের সামাজিক দিকে, সব দিকে যেন উন্নতি হয়। প্রভু আমরা যে ভালো কাজগুলো করেছি, যেগুলো শুরু করেছি, সেগুলো যেন আমরা ধরে রাখতে পারি, আমরা যেন একতাবদ্ধ থাকি, আমরা যেন আরো এগিয়ে যেতে পারি, আমাদের জন্য শোক সংবাদ শুনতে না হয়। এই বছরটিতে যে মেসেজটি ছিল সবচেয়ে খুব কমন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আগামী বছরটিতে আমাদেরকে যেন তেমনটি করে বলতে না হয়। আমরা যেন আনন্দ থাকি, বেদনা তো থাকবেই, কিন্তু সেটার জন্য এভাবে এত কষ্টদায়ক হয়ে আমাদেরকে আক্রান্ত না করে। প্রভু আমরা যেন তোমার কাছে ফিরে যাবার জন্য মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে, সামাজিকভাবে সব দিকে তৈরি হই, কিন্তু কষ্ট পেয়ে নয়। যেখানে আমরা একে অপরকে কাছে যেতে পারি না, ধরতে পারি না, চাই না প্রভু। আশা করি 2021 সালে আমরা সত্যি ভালো থাকব। আজকে যারা সবাই এসছেন, আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। 2021 সালের শেষে আপনাদের সবার হাসি মুখ আবার দেখতে পাবো, সেই আশা করছি। ধন্যবাদ মহসিন, ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বেক্সিমকো ফার্মা। তাদেরকে ধন্যবাদ না দিলে নয়, রাত্রে 12টার মধ্যে আমার সাথে আছে, তাদের প্রফেশনাল কাজ এতে। আজকে ছুটির দিন, প্রায় তারা পারিবারিক সময় দিয়ে আমাদের আছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সুপ্রিয়া ম্যাডাম, ধন্যবাদ রাজিয়া ম্যাডাম, না বললে নয়, এবং সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমাদের শিল্পী প্রফেসর লুৎফুর রহমান স্যার, আপনি আছেন স্যার? হ্যাঁ আছি আমি স্যার। আপনি কেমনে যাই এত সুন্দর প্রোগ্রাম? আপনি একটু কমেন্ট না করলে নাই স্যার, আপনি একটু কমেন্ট করুন স্যার। স্যার আপনাকে দেখতে চাই স্যার। ওয়াদুদ এত স্লিম হয়ে গেল কেমনে, আমার প্রথম প্রশ্ন। এটা কি সারাটা বছর কষ্ট করার কারণে নাকি? হ্যাঁ, আপনাদের প্রোগ্রাম, প্রতিটি প্রোগ্রাম এত সুন্দর হয়, একাডেমিক প্রোগ্রাম, কালচারাল প্রোগ্রাম, সোশ্যাল প্রোগ্রাম, সবগুলো মিলিয়েই আমি খুবই সন্তুষ্ট এবং খুবই স্যাটিসফাইড। সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, বিশেষ করে প্রফেসর ওয়াদুদ চৌধুরী, ডক্টর মহসিন, সজল, সবাইকে। এবং আজকে যারা এখানে অংশগ্রহণ করলেন, ম্যাডাম ছিলেন, রাজিয়া আপা ছিলেন, ম্যাডাম ছিলেন, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ, এবং সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। যারা এখানে উপস্থিত আছেন, যারা থাকতে পারেননি, অংশগ্রহণ করেছেন, করতে পারেননি, সবাইকে আমার অনেক ধন্যবাদ, আমার সালাম,
নববর্ষের শুভেচ্ছা। আগামী বছর যেন এইভাবে সুন্দরভাবে প্রোগ্রামগুলো চলতে থাকে। তাছাড়া আপনাদের যে পান্থপথে যে হচ্ছে ব্যাপারটা, এটার জন্য আমি খুবই খুশি হয়েছি, এবং এটা যাতে নাকি খুব সুন্দরভাবে চলে। প্রয়োজন হলে আমাদের যদি সহযোগিতা লাগে তাহলে আমরাও সাথে থাকব। সবার জন্য এটা থাকুক। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ হাবিব ভাই, ধন্যবাদ। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ম্যাডাম কিছু বলবেন? ওয়ালাইকুম সালাম। না, আজকে প্রোগ্রাম সুন্দর হয়েছে। আপনাদের আপনি এবং প্রফেসর ওয়াদুদ আপনারা যা সবার জন্য করলেন, ফেলোদের জন্য, আমাদের বুড়োদের জন্য এবং আপনাদের কলিগদের জন্য, সব আপনাদের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আমাদের আগামী বছর সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, প্রগতি নিয়ে যাবে। কোনো স্যাড নিউজ আর থাকবে না ইনশাল্লাহ। আপনাদের সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আমাকে আপনাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুভ নববর্ষ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ হাফেজ। শুভ নববর্ষ। ধন্যবাদ সবাই, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। হাবিব ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার, গুড নাইট, হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। জামিল ভাই আসসালামু আলাইকুম। জামিল ভাই খুব ভালো গাইলেন আজকে, খুব ভালো গাইলেন। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ। এখন বেরিয়ে যাই।